Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεκτών Ελλάδας, The Gift of Responsibility. Και το πρώτο δώρο πήγαινε στην Πρόεδρο, γιατί δεν είχε ακούσει το τραγούδι. Έτσι γράφτηκε ειδικά για μας. Είναι The Song of Responsibility, κυρία Πρόεδρε, οπότε το χαρίζουμε στο Ινστιτούτο. Παρουσιάζω τη Μέρη Παπακοσταντίνου, τη θυμάστε από πέρσι, Ντέιλ. Και τον κύριο Άρη Δημητριάδη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεκτών Ελλάδας και Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Κινδύνων, Ασφαλίσεων και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ομίλου ΟΤΕ. Και η κυρία Μέρη Παπακοσταντίνου είναι ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Chief Internal Auditor της Lambda Developments, που μας χάρισε χθες και την όμορφη βραδιά στο Ολυμπιακό Μουσείο. Ευχαριστούμε, κυρία μου. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα όμως να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, The Gift of Responsibility είναι ο τίτλος του σημερινού συνεδρίου. Αίσθημα ευθύνης όπως ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Είναι το α και το ω για έναν εσωτερικό ελεκτή. Είναι δώρο, είναι απαραίτητο εφόδιο, είναι χρήσιμο προσόν. Ελπίζουμε σήμερα, φεύγοντας από το συνέδριο, ο καθένας να έχει την απάντηση που χρειάζεται. Να μπούμε στην ροή του σημερινού συνεδρίου. Η εναρκτήρια ομιλία, νομίζω δικαιωματικά, ανήκει στην πρόεδρο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεκτών Ελλάδος, την κυρία Βέρα Μαρμαλίδου, την οποία παρακαλούμε να έρθει στο βήμα για να μας ενημερώσει διεξοδικά. Άρη, θα συνοδεύσει την κυρία Μαρμαλίδου για την προετοιμασία της χρονιάς που έρχεται. Τα τελευταία χρόνια έχω την τιμή να ανοίγω το συνέδριο. Το συνέδριο το φετινό είναι ένα ιδιαίτερο συνέδριο, γιατί έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο και CEO του IAA, κύριο Άντωνη Πουλιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Υπάρχει ήδη μια καθυστέρηση. Έξω έμαθα ότι στο πάρκινγκ υπάρχει μια τεράστια ουρά. Δυστυχώς κάθε φορά δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρω γιατί. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η ομιλία μου, η εισαγωγική, αφορά πώς προετοιμαζόμαστε για το 2025. European Confederation of Institutes of Internal Auditing. Κάθε χρόνο συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό, το IAA Greece, βγάζει το Risk in Focus. Risk in Focus 2023. Perfect Storm. Risk in Focus 2024. The Polycrisis in Risk. Risk in Focus 2025. Αντίθετη άνεμη στην πορεία των επιχειρήσεων και χρειάζεται θωράκιση σε θέματα που αφορούν την διακυβέρνηση, τη στρατηγική, τη διαχείριση κινδύνων και τις δεξιότητες των ανθρώπων. Ποιοι είναι λοιπόν οι 5-6 μεγάλοι βασικοί κίνδυνοι που αναγνώρισε όλη η ευρωπαϊκή κοινότητα? Πρώτο και πάλι για δεύτερη χρονιά το cyber security και το data security. Δεύτερο, τα human skills, οι άνθρωποι, το ανθρώπινο κεφάλαιο. Τρίτο και πολύ βασικό είναι οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο. Όσοι ζούμε στην Ευρώπη, ζούμε μια διαφορετική κατάσταση με τόσες αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο. Μετά έρχεται η εισβολή της τεχνολογίας, η artificial intelligence, οι αλλαγές που επιφέρουν με σφοδρότητα οι νέες τεχνολογίες. Φυσικά, τα μακροοικονομικά και για το geopolitics τα ζούμε σε καθημερινή φάση στη ζωή μας και οπωσδήποτε η κλιματική αλλαγή και τα θέματα του περιβάλλοντος. Με αυτούς λοιπόν τους κινδύνους μπαίνουμε στο 2025. Πού συμμετείχαμε? Συμμετείχαμε φυσικά στην Γενική Συνέλευση του IAA και στο συνέδριο που έγινε στη Ουάσιγκτον το καλοκαίρι. Συμμετείχαμε σε όλα τα events, forums που κάνει το ECIA. Συμμετείχαμε στο CE Leadership που έγινε στη Σλοβενία από συγκεκριμένα ευρωπαϊκά Ινστιτούτα. Προσωπικά εγώ σε πολλές εκδηλώσεις του IAA Turkey, γιατί όπως ξέρετε έχω και εξαιρετική σχέση, και συμμετέχω και σε ένα φόρουμ που έχει ο partner μας, το ACCA. Μέσα από όλα αυτά θα προσπαθήσω να σας δώσω ένα μικρό μήνυμα, ένα σύντομο μήνυμα για το τι έπεται την επόμενη χρονιά. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από τη Ουάσιγκτον, από το συνέδριο που πήγαμε και από την Γενική Συνέλευση όλων των Ινστιτούτων του κόσμου. Ποια ήτανε τα συμπεράσματα, τα μηνύματα από όλα αυτά που σας είπα?
Εγώ στο μυαλό μου, με πολύ απλά λόγια, κράτησα το εξής πολύ σημαντικό. Το IIA, θα μας τα πει και ο Άντωνης σε λίγο, αισθάνθηκα πολύ δυνατά ότι προσπαθεί να στρέψει το καράβι του εσωτερικού ελέγχου προς την τεχνολογία. Αν με ρωτήσετε, αυτό είναι το μήνυμα που εγώ πήρα από όλα αυτά. Άρα, πολλή συζήτηση στην Αμερική και στην Ευρώπη για το artificial intelligence, θέματα cyber security, πολύ μεγάλη κουβέντα που σας αφορά τα tools. Χρειαζόμαστε tools, κατάλληλα tools, ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας, να καλύπτουμε πληθυσμούς, να κάνουμε data analysis, ώστε να μπορούμε να στεκόμαστε και να έχουμε μια στρατηγική άποψη σε θέματα των εταιριών και μια σωστή συμβουλή για τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Πάρα πολλή κουβέντα έγινε για την ηθική και την ηθική κουλτούρα και φυσικά στα νέα πρότυπα, και που το συζητήσαμε και στην Τουρκία πρόσφατα, ενισχύεται σημαντικά ο ρόλος, ο συμβουλευτικός του εσωτερικού ελεκτή. Τώρα, λόγω δουλειά στην Εθνική Τράπεζα, σας έχω γράψει, θα τα πω επιτροχάδι, αλλά θα πάρετε την παρουσίαση να τα δείτε, τι αλλαγές έρχονται, κυρίως από την Ευρώπη, για το κανονιστικό πλαίσιο. Το προφανές, η Corporate Sustainability Reporting Directive έρχεται πλέον στη ζωή μας. Περιμένουμε την ενσωμάτωσή της από στιγμή σε στιγμή στην εθνική νομοθεσία. Ο ΣΟΝΟΥΠ επίσης και τα European Sustainability Reporting Standards ήδη έχει το πρώτο σετ εγκριθεί και φυσικά είναι applicable, εφαρμόσιμα από το παρόν έτος. Κάτι που δεν πολύ ακούγεται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, έρχεται επίσης στη ζωή μας η καινούρια Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Αυτή θα θέσει ειδικά στα board members πάρα πολλές δεσμεύσεις και καθήκοντα και σταδιακά μέχρι το 2029 θα ενσωματωθεί στις ευρωπαϊκές νομοθεσίες των κρατών μελών και θα ισχύσει και αυτή. Από την Επιτροπή European Auditing Oversight Bodies πρόσφατα εκδόθηκαν τα συμβουλές και διάφορα πρότυπα για την limited assurance, την διαβεβαίωση, την περιορισμένη διασφάλιση που ζητάει η CSRD. Αναμένουμε αρχές του 2025 και πάρα πολλά βοηθήματα και οδηγίες επ' αυτού. Ακολούθως, το International Standard of Sustainability Assurance, το 5000, εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και αναμένουμε και από αυτού οδηγίες. Για τα δύο αυτά θέλω να σας πω, ενώ προέρχονται από τον εξωτερικό έλεγχο, εν τούτης, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις θα είναι εφαρμόσιμα και από άλλους assurance providers. Κάτι που ίσως να μην το ξέρετε όλοι, εμείς στις τράπεζες το ζούμε, βγήκε προς διαβούλευση και τελείωσε η διαβούλευση για τη CCB, ένας οδηγός σε θέματα governance και risk culture. Γιατί σας το λέω, εφόσον αφορά μόνο το financial sector, γιατί αποτελεί ένα best practice πολύ σημαντικό και δυνατό για όλες τις εταιρείες. Τώρα, η Digital Operational Resilience Act είναι εφαρμόσιμη από τον πρώτο του 25 στο financial sector και φυσικά τα συναφή με αυτήν Regulatory Technical Standards, τα γνωστά RTS, και τώρα, εντός των ημερών, αναμένουμε επίσης και στην Ελλάδα να εφαρμοστεί, να μπει στην εθνική νομοθεσία η NIS2, θα μας τα πει και ο κύριος Μπλέτσας σε λίγο, που αφορά cyber security θέματα για εταιρείες, αλλά και για το δημόσιο τομέα. Ίσως γνωρίζετε όλοι ότι εκδόθηκε η πρώτη Artificial Intelligence Act από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σταδιακά θα μπει επίσης στην εθνική νομοθεσία μέχρι το 2026. Για όσους ασχολείστε με θέματα anti-money laundering στις εταιρείες, θα ξέρετε ότι έρχεται και η ΆΜΛΑ, η νέα αρχή στην Ευρώπη, σταδιακά και αυτή μέχρι το 2026, όπου θα κάνει supervision για θέματα anti-money laundering και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Λίγος πολύ είπατε ότι έρχεται και στην εθνική νομοθεσία. Να επισημάνω ότι ο κύριος Τουρνάρας είπε πρόσφατα σε κάποιο συνέδριο ότι αναμένεται και η επικαιροποίηση της 2577 για τους τραπεζικούς
Και ένα επίσης σημαντικό είναι ότι η Επιτροπή Κεφαλαγοράς έβγαλε πρόσφατα οδηγίες για το θέμα της αξιολόγησης του συστήματος διακυβέρνησης, όπου, όπως ξέρετε, μπορούμε και εσωτερικά να το κάνουμε. Εννοώ χωρίς εξωτερική βοήθεια, αλλά αυτό έγκυται στις εταιρείες πώς θα το αποφασίζετε. Το πιο σημαντικό, έρχονται τα καινούργια πρότυπα σε εφαρμογή από το πρώτο του 25, μεγάλη αλλαγή, απίστευτη δουλειά και επένδυση από το IIA. Έχουν βγάλει πάρα πολλά βοηθήματα. Όσοι δεν έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ, ακόμα και τώρα, προλαβαίνετε να δείτε όλα αυτά και να προσαρμοστείτε. Θεωρώ ότι βοηθάνε πάρα πολύ ώστε να είστε έτοιμοι αρχές του 2025. Το ECIA έβγαλε ένα εξαιρετικό βοήθημα για τον τώρα. Επίσης, το έκοντα, ένα handbook για θέματα cyber security risk και επίσης το ECIA, ένα βοήθημα για το πώς κάνουμε audit τη risk culture. The gift of responsibility. Κάθε χρόνο η διευθύντριά μας, η Έφη, βγάζει το τίτλο του συνεδρίου και το banner. Γιατί αυτός ο τίτλος? Γιατί από παιδιά γεννιόμαστε με ορισμένα χαρακτηριστικά ευθύνης και ευαισθητοποίησης απέναντι στην ευθύνη και αυτό καλλιεργείται σταδιακά μέσα από την οικογένεια, αναπτύσσεται στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο και έρχεται η ώρα και της εργασίας όπου στον καθένα από εμάς ανατίθεται ευθύνες. Και είναι στη δική μας ευχέρεια αυτές τις ευθύνες με υπευθυνότητα να τις αγκαλιάσουμε και να αλλάξουμε τον κόσμο, να αλλάξουμε το περιβάλλον μας. Αν εμείς δεν το κάνουμε αυτό, για διάφορους λόγους, για λόγους οικονομικούς, για λόγους συμβιβασμού, τότε χάνεται υπευθυνότητα, χάνεται ευθύνη. Φανταστείτε πώς θα ήταν οι εταιρείες, πώς θα ήταν η Ελλάδα, πώς θα ήταν η Ευρώπη και ο κόσμος όλος, αν όλοι είχαν την ευθύνη και την υπευθυνότητα που χρειάζεται. Ο στρατιώτης, λοιπόν, στο μπάνερ μας, χρυσός, βγαίνει μπροστά, μέσα από άλλους ίδιους με αυτόν και στρατηγικά και δυνατά κάνει το βήμα, έχει το θάρρος, έχει τη φωνή να πει αυτό που πρέπει για να αλλάξει τα δεδομένα, για να κατευθύνει σωστά. Ένα πολύ ωραίο άρθρο για το θέμα αυτό έγραψε πρόσφατα και δημοσιεύτηκε στην Αυτεμπορική, να το διαβάσετε, ο συνάδελφός μας, ο Νίκος ο Καλατζής, με το γνωστό του στυλ και έχει πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύουμε ότι σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, επιφανείς ομιλητές θα μας μεταφέρουν στο πνεύμα της ευθύνης και της υπευθυνότητας. Επανέρχομαι στα standards. Να σας πω ότι πήραμε άδεια από το IIA να εκδώσουμε, να τυπώσουμε στην Ελλάδα το βιβλίο των προτύπων με πάρα πολύ συμφέρουσα τιμή. Συνεπώς, μπορείτε να το παραγγείλετε στα γραφεία μας. Σημαντικό, η πιστοποίησή μας. Certified Internal Auditor. Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια της πιστοποίησης. Η φωτογραφία με το ποτάκι είναι αυτό που έγινε ο εορτασμός στη Ουάσιγκτον και την έβγαλα για σας για να σας μεταφέρω το πνεύμα. Η πιστοποίηση SIA, Certified Internal Auditor, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε για να αποδείξουμε και να καλλιεργήσουμε τις δυνατότητές μας να τα καταφέρουμε ως εσωτερικοί ελεγχτές. Μην τρέχετε αλλού. Μην προτιμάτε άλλα πιστοποιητικά, είτε εγχώρια, είτε ας τα πούμε διεθνή. Αυτή είναι η πιστοποίησή μας. Όπως ζητάμε από τους επιχειρηματικούς χώρους να κάνουν το καλύτερο δυνατό, εμείς ως εσωτερικοί ελεγχτές αυτό πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε ότι απαιτεί διάβασμα, όμως τα δύσκολα είναι για μας. Ένα σημαντικό νέο. Όπως ξέρετε, το IIA διαθέτει και την πιστοποίηση, το CRMA, Certification, λοιπόν, in Risk Management Assurance. Υπάρχει ένα νέο σημαντικό, γιατί δεν απαιτείται πλέον να έχεις το SIA για να δώσεις εξετάσεις για το CRMA. Και είναι ένα part. Λοιπόν, και αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους. Ετοιμάστε τα budget, κάντε ό,τι μπορείτε. Πάλι ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Σας περιμένουμε στο Τορόντο, στο Διεθνές Συνέδριο του IIA το καλοκαίρι. Προετοιμαστείτε όμως από τώρα. Βάλτε το στα budget σας όσοι έχετε αυτή τη δυνατότητα. Οικονομικό επιμελητήριο. Θα σας τα πει και ο Κωνσταντίνος, δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε λίγο.
Ήδη τρέξαμε το σεμινάριο των 30 ωρών, των 60 ωρών, με συγχωρείτε, συνεργατικά μαζί τους. Ετοιμάζουμε τώρα και αυτό που απαιτεί ο νόμος για τις 30 ώρες και μέσα στο Δεκέμβρη, νομίζω, θα λάβετε σχετικές ανακοινώσεις. Training Plan IAA Greece 2025. Έχουμε ετοιμάσει 71 σεμινάρια για σας. Εδώ έχω εντάξει μόνο τα certificates και τα certifications. Φυσικά SIA, φυσικά CRMA, COSO Internal Control. Θεωρώ ότι κανείς από εμάς δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει το COSO στο βιογραφικό του και στις γνώσεις του. COSO ERM Certificate, επίσης IT General Control Certificate, διεθνές από το IIA. Φέρνουμε για πρώτη φορά τα Data Analytics στην Ελλάδα, πολύ σημαντικό. Είπαμε θέλουμε tools πλέον για να κάνουμε τη δουλειά μας. Certificate καινούριο του IIA, πώς κάνουμε audit το Cyber Security Program των εταιριών μας. Και φυσικά για το ESG και το External QA. Επειδή το ESG το τρέξαμε, μου είπε η διευθύντριά μας ότι πρόσφατα το IIA ετοίμασε certificate για το ESG EU, δηλαδή για όλη την νομοθεσία που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας καλώ όλους και εδώ να συμμετέχετε. Και αν δεν σας αρέσουν τα δικά μας, αν τα βρίσκετε λίγα ή θέλετε κι άλλα, είναι το IIA εδώ με ένα πλήθος, άπειρο πλήθος προγραμμάτων που μπορείτε από απόσταση να συμμετέχετε και να υποστηρίζετε το σπίτι σας και να παίρνετε τις γνώσεις που πρέπει. Και αυτό το πήρα copy-paste από το site του IIA. We are proud of what we do. Ναι, είμαστε περήφανοι, γιατί είμαστε διαχειριστές των προτύπων εσωτερικού ελέγχου σε όλο τον κόσμο. Ναι, είμαστε περήφανοι, γιατί έχουμε την πιστοποίηση Certified Internal Auditor. Ναι, είμαστε περήφανοι, γιατί διαθέτουμε σε εσάς ό,τι εργαλείο χρειάζεστε, άπειρη βοήθεια στην ιστοσελίδα του IIA για να κάνετε τη δουλειά σας. Και είμαστε πάντα εδώ για να βοηθήσουμε το έργο σας. Σας θυμίζω πάλι ότι το IIA Greece, σε συνεργασία με το IIA France, κάνουμε για σας, για τις εταιρείες σας, εξωτερική αξιολόγηση, external quality assessment για τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου. Σας καλώ και πάλι να έρθετε κοντά μας και θα βγείτε πάρα πολύ ωφελημένοι από αυτή τη διαδικασία. Ανεξάρτητα αν είστε μεγάλη ή μικρή μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Έρχονται νέες συνέργειες μεταξύ του IAA και άλλων οργανισμών, IAA Greece εννοώ, και στο διάστημα που θα ακολουθήσει θα λάβετε ενημέρωση. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ καλό Ινστιτούτο σε θέματα επιτροπών. Θα αλλάξουμε λίγο την ονομασία. Μ' αρέσει κάτι διαφορετικό. Σκέφτομαι να τα πούμε κλαμπ. Έχουμε 9 επιτροπές, οι οποίες πήγαν εξαιρετικά από την Επιτροπή Εκπαίδευσης, από την Επιτροπή μας στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, από το Public Sector Committee που φτιάξαμε. Όμως, θεωρώ ότι η χρονιά που πέρασε, στη χρονιά που περνάει μάλλον, που διατρέχουμε, 2 έλαμψαν. Και ποιες είναι αυτές? Είναι η Industrial and Commercial Committee, όπου το Μάιο που μας πέρασε, κάναμε μια εξαιρετική εκδήλωση, μας είπαν όλοι ότι είναι μία από τις καλύτερες, για την τεχνολογία στη συνεργασία με το ΣΕΒ. Και η άλλη που έλαμψε είναι η Translation Committee, όπου εθελοντικά πάρα πολλοί συνάδελφοί μας μετέφρασαν τα draft πρότυπα και στη συνέχεια ο Πάρης Ζαρνακούπης, ελεκτής από το δημόσιο τομέα, παρακαλώ, και Certified Internal Auditor, τελείωσε τα τελικά πρότυπα όλη τη μετάφραση. Άρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στις επιτροπές, κυρίως στην Translation Committee, και Πάρη Ζαρνακούπη, δεν ξέρω που κάθεσαι, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα. Να είσαι καλά. Πάρα πολλές ευχαριστίες στον Άντωνη, που μας τίμησε. Είναι ο πρώτος πρόεδρος και CEO που επισκέφτεται τη χώρα μας, το συνέδριό μας, το IIA Greece, στην ιστορία του IIA. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συμμετέχοντες από το IIA Turkey, τις αδερφές μου εδώ, my sisters, έτσι τις λέω και με λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις φίλες μου, τις αγαπημένες από την Βόρεια Μακεδονία, IIA Βόρεια Μακεδονίας, τις πρώην συναδέλφους μου και εξίσου αγαπημένες μου από το IIA Αλβανία
και την καινούργια μου φίλη από το IA Λάτβια. Να είστε καλά που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ όλους εσάς, όλα τα ενεργά μέλη και τους φίλους του IA Greece, τους ομιλητές που κατέβαλαν εξαιρετική προσπάθεια για να είστε εδώ σήμερα και ένα εξίσου μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπημένη μας Έφη και Γιώτα που ό,τι είδατε σήμερα τα ετοίμασαν μόνες τους. Να είστε πάντα καλά, κορίτσια μας. Ευχαριστώ πολύ τους Διευθυντές Εσωτερικού Ελέγχου που στηρίζουν το Ινστιτούτο με κάθε τρόπο και τους δύο θελοντές του συνεδρίου. Πάντα τρέχω στους συναδέλφους μου στην Εθνική Τράπεζα να φορτώσω τη δουλειά, στο Σπύρο τον Ανδρουτσόπουλο και το Ζώη το Σόμπολο που με βοήθησαν για πάρα πολλά πράγματα στο σημερινό συνέδριο και κυρίως για τις ομιλίες, τις ερωτήσεις κτλ. Όλους μας τους συνεργάτες σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους sponsors και τους υποστηρικτές. Πληθώρα εταιριών που μας βοήθησε σήμερα και υποστηριχτών όπως το ACCA, το ACFE και το ISACA. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μαρμαλίδου, μην φεύγετε. Να ζητήσω κι εγώ ένα applause έτσι, ξανά για τις επιτροπές, για όλους, έτσι, γιατί δεν άκουσα πολύ δυνατά. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ένα δυνατό χειροκρότημα. Μπράβο, μπράβο. Να πούμε άλλο ένα, πειράζει. Θέλω να δώσουμε ένα χειροκρότημα στη συμπαρουσίαστριά μου, την κυρία Μέρη Παπακοσταντίνου. Είχε και τα γενέθλιά της. Ένα χειροκρότημα, μπράβο. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν την αφήνω να κατέβει, έτσι, γι' αυτό την κρατάω. Προσπαθώ με χειροκροτήματα να την κρατήσω εδώ. Πρόεδρε, νομίζω ότι ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όντως το Ινστιτούτο και με την επίσκεψη και του Άντωνη δυναμώνουμε πάρα πολύ. Και με το CIA είμαστε η πιστοποίηση που πρέπει να έχουν όλοι οι ελεγκτές. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα τον εκλεκτό μας καλεσμένο και πρωτού τον ακούσουμε, να του δώσουμε ένα όμορφο δώρο που ετοιμάσαμε για εκείνον. Mr. Pugliese, please join us on the scene. On the stage. Ελάτε πιο εδώ, Βέρα. Στο κέντρο. This is a symbolic present from IIA to Anthony Pugliese to remember his visit. This is a present. Δώσε μου το μικρόφωνο, Άρη. A present for all internal auditors, Greek internal auditors. It's a famous artist, Kostis Georgiou, and if you see, they try to balance on risk. So this is for you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Ms. Marmalidou. It's time now to give the stage to our president, global president, Mr. Anthony Pugliese. Ms. Marmalidou, a small present for you. This is the little soldier. It's black, but we don't have gold. The finances of the institute are not so good. Before we give you the stage, we also need to inform our friends, our colleagues here. We are over 800 people, and there are a few watching through internet. That last night it was announced that do I know correctly? The Orlando Journal announced Mr. President Anthony Pugliese as one of the most influential leaders for 2024. Congratulations. Thank you. Thank you. So, distinguished colleagues, friends, Ms. Lazarakou, Mr. Kollias, Mr. Blechas, we have the honor to hear from the President directly the vision of 2035. Mr. President, the floor is yours. Thank you very much. Thank you for having me here, everybody. This is my second time in Greece, and I think it's more beautiful than I remember it last time, so thank you very much. I'm very excited to talk to you today about Vision 2035, and I'm also going to mention a lot of the initiatives IIA is working on at the global level that support some of the recommendations that come from our research. And just a little bit of history, the research began because we needed to understand our strategic plan better and to make sure the global strategic plan was looking out for the best interests of our profession as we move into the next decade. So in order to do that, with all the data we had, we launched a comprehensive research study that lasted about a year. And I hope a lot of you were a part of that.
And what we asked was, tell us your vision of the future. And out of that, we came 5 recommendations. I'll cover each one of those in 30 minutes or less. And then also our very last slide, I want to give you an encouraging note of what people told us they thought the internal auditor of the future would look like. So that'll be my last slide. So let me tell you a little bit about the research itself. I mentioned it was the first global research of its kind that IIA has ever done. It's the largest research study we've ever embarked on. We did it through our foundation. And the research covered 155 countries around the world, and we had 7,300 people respond to the survey. We needed 5,000 in order to make the results global and that we could extrapolate around the world. And we hit our goal really well. So 155 countries, 20% of the respondents were stakeholders, which was very important, and 80% represented internal auditors, including members and non-members, but that were actively working in the field of internal audit. So to give you a better breakdown of what those two groups represented, internal auditors, chief audit executives were the most common respondents, and typically we saw people from anywhere from 15 to 20 years of experience at the CAE level and 10 to 12 years of experience below that level. So people that were really seasoned and experienced and understood the profession well. You see managers, internal audit staff, including internal independent consultants or service providers or some of the large firms that do internal audit outsourcing and co-sourcing. On the stakeholder side, we were very happy. A lot of board members, a lot of C-suite executives, legislators, regulators, educators, and students. So a really comprehensive number of people, and also it represented different stakeholder groups and different internal auditors everywhere. So in a nutshell, if we were to sum up all of the research and tell us what exactly did people think the profession would look like in 10 years, in 2035, we heard 56% of our global respondents said it would be a significant change, either substantially different or very different. 56% of everyone that responded said that what internal audit would look like in 10 years, very different. 33% said it would be moderately different, and only 9% said it would not be different at all. So that was an interesting result. And we're going to follow up on a lot of these research points with additional research. And so if we look at the results that we had by region, and we divide IIA into we have 7 regions around the world that we look at, you can see in Europe there was a little bit less of a tendency to think the profession would be substantially different, but that's probably because Europe is probably one of the more evolved regions in the world, and you're already doing a lot of the work that we're hoping our members will do globally. So you're already embracing some of the change, which is wonderful. And you can see in other regions around the world, like Latin America, there is not yet the adoption rate of topics like cyber and ESG and other things that are changing what we do as a profession. So interesting, but at the end of the day, the message that we want to convey and throughout this presentation is that transformation is imperative for internal auditors and for the profession, or we run the risk of becoming irrelevant or less relevant by the year 2035. And I think that message would apply to any profession around the world. I was telling someone the other day that I went to the dentist, and for the first time, my dentist was telling me how my teeth compared to teeth of people around the world. And he was using AI to give me those results. It's actually pretty astounding. So we have every learned profession moving into technology and the need to transform, and we're no exception. And you know, one interesting side note is a lot of the results of this study are easily transferable into the external audit world as well. Just a side note as we go through this for anyone that came from external audit in their career. So 5 recommendations that came out of the research, 5 things that IIA is working on and that we want our members to acknowledge and be a part of. The first one is to shift the current perceptions of internal audit and the profession to be more positive. And I'll give you some of the examples of what we heard in our research, and not just to be more positive, but to encompass the things we want the profession to represent when people think of us. The second one is to embrace technology. And that's really thinking about technology at its highest level, having the mindset to embrace technology, whatever form it takes. The third one is to expand the scope of what internal auditors do, both the topic and also the amount of advisory services we do versus assurance services. To connect internal audit with the strategy of the organizations our members and internal auditors work for. And then the last one I'm really excited about, grow our talent pipeline into the profession, something that we're very, very invested in, and we're going to have a lot of different things rolling out next year. So how do we shift perceptions?
Well, at the simplest level, it's become strategic advisors and assisting management and boards with change. And the change is significant. It's never been this significant in our entire history. And it probably will continue to be in a transformative state for a long time to come. So as we think about becoming a strategic advisor and being known for that as our reputation, we have to look at some of the challenges we heard from our members and stakeholders about the profession. And some of those are very intuitive. I don't think we were terribly surprised by these results. So the very first one is that we are misunderstood or undervalued by our stakeholders and by the organizations we work for. That's intuitive. And I mentioned to you external audit probably has the same issue, not quite understood what's being done, and stakeholders don't quite understand the scope of what we do. The need for more support from leadership and stakeholders, that could be in whatever form, support in terms of encouragement, in terms of helping with charters and audit plans, but more importantly, helping with resources and the addition of resources to internal audit teams. Lacking the needed skill sets for the internal auditor function is one of the biggest concerns that we have. And that rings true. And almost all of that is squarely in the technology space. Some in sustainability, but almost all of it was technology related. Expanding the expectations from leadership and stakeholders was a challenge. Basically telling boards and audit committees, you can rely on us to do that work, is a challenge. And getting that voice at the table that we want. And then the last one, finding the right balance between insurance and advisory work, with most members wanting to do more advisory than assurance, because it's a little bit more value add. So those are the challenges. And then we asked a lot of our stakeholders, what is your perception of internal audit? That's where we saw some interesting answers. The number one perception, and this isn't bad, it's just not what we want to be known for only, is that we are a compliance function, which we might be somewhat, but that's not all we do, and that's not all we want to be known for. We also were known as independent, which is a good thing, that they recognize the fact that we need to operate independently. One thing about that, just to think of the inverse, not to make this sound negative, but 51% realized we are independent and that was necessary, but the flip side of that is 49% did not. So we still have our path ahead on how we educate everyone about independence and how important this is. The next one we didn't love as much. We are seen as police. So as we start looking at how we help boards and management, that reputation doesn't help. At least in the country I live in, the US, we don't typically go to the police for assistance. That's not where you go for advice, typically. So how do we change that? We have to think about that. And then objective, trusted advisors, respected, that's great. And you can see the rankings in Europe. They're ranked right now in terms of global. Okay, what do we need to do? I'll give you some examples of some of the things, and this is not an exhaustive list, that IIA is working on that we think will change perceptions, although it'll be slow, it won't happen overnight, but we do think we've started some things that will lend itself to making this recommendation come to life. The first one, of course, Vera mentioned, you probably are hearing this a lot, the new global internal audit standards were designed to represent the profession we are today, both raising the bar, creating a more intuitive framework, and making sure internal auditors were stepping up their performance by doing things like required communications with boards and senior management. Never was required before, and now it is. That's raising the bar. It's also raising our visibility and the scope of what we do to our own stakeholders, which is good. Another thing is also introducing what we call topical requirements. And topical requirements are for mature risks that we feel are not being consistently done around the world in the right way, or there's too much deviation in approach, so that when somebody hands you a cyber assurance report in Europe, anywhere in Europe, that it's substantially the same as one issued out of Kenya or one issued out of the United States. There's similarity so that boards and governance bodies can rely on the work we're doing. So the first one is cyber assurance. I will tell you these documents are typically 2 to 3 pages long. And for the first one, Europe has probably no issue at all with complying because it's already, national law, regional law is higher than the requirements of the standard. So you're already doing that here in Europe, and we're already doing it in North America. But for the rest of the world, not as much consistency. But we will be known for having expertise in all the areas that you see listed on here over time. And not meant to be cumbersome, it's meant to be helpful, especially for the internal auditor that picks up cyber for the first time and says, what do I do, before they issue that assurance report. We also know that issuing actionable research
That means research that isn't only academic in its nature, but also tells you how to apply what we've learned through our research. And that's a big part of what our foundation does now. And almost all of our research is global and separated by regions for our members to access for free. The second one is embracing technology. And I know we've talked about this. You've probably heard it probably since you started your careers. I have. It's just become so pervasive. The good news is, as our members and internal auditors around the world look at technology, they have the right message. I don't believe there's any resistance to the fact that technology is the key to our future and that it provides us with tools that allow us to do our work so much better than we ever have before. And they also, I noticed, we were happy to see, nobody was worried about losing their job because they all realized that this allows us to do more higher value added work than we were doing before. It sort of takes away what we would call the grunt work, and we have tools to do that now better than we ever have before. So that's perception of technology. However, application of technology is not quite as promising, and we have a little bit of ways to go. You can see this is a busy slide, but at the end of the day, it'll show you, starting at the top, that audit management platforms is the #1 technology our members use and look at. However, if you look at something like artificial intelligence, it's only hovering at about 7% of our members engage in either auditing or examining the AI policies of the organizations they work for, or use AI in the audit tools they use every day for their job. So only 7% for a technology that's becoming incredibly pervasive. And I won't go through all of these, but you can see how it ranks. The green is how many people, what percentage of the profession is actively engaged in that technology. And that's just a list. There are so many more technologies we could have added to this slide. And then in Europe, we typically see a higher number of people using technology, which is promising, very promising. In fact, Europe is right up there with Latin America, which was a little surprising, but very encouraging in North America, which is actually lower than Europe. So that's good. We also know for the first time that a lot of the things that we look at in the world of AI is going to be governed by a lot of legislation. So one of the most pervasive technologies in the history of mankind is now subject to compliance. Within 2 years of being introduced, this month is 2 years for ChatGPT, there are now laws on the books, and they're different all around the world. So if you're working for a multinational organization, that's daunting, but it's also an opportunity for us to be seen and heard. If you have a chance, IIA Global has an AI resource center. It's free to all of our members to access. It has a lot of tools. Please feel free to use it. You just log into our site using whatever credentials you use for your site here in Greece or whatever country you're from, and you have free access to everything, and I think you'll find it useful. The third recommendation is to expand the scope of the work that we do. So we are known for internal controls over financial reporting. A lot of us do Sarbanes-Oxley work or have done Sarbanes-Oxley work or do financial statement audit work. But as we look at the expansion of our work, that's not where we want to be. So not that we want to abandon that, we want to be in more areas. So right now, the top areas, according to our research, that are in scope for internal audit teams through CAE input is listed here. And the reason I've circled technology in red, so 47% of audit plans look at technology, which means by default 53% do not look at technology, which is concerning because that's such a pervasive risk. And I don't think for a minute our members are just unaware of the need to do that. I think they don't have the resources they need to do it, and they need to have approvals, and they have to have more added. It gets back to the perception issue and the sense of being undervalued, which we need to work on. And then the other areas on audit plans are rather traditional. But if you look at where our members and our internal auditors around the world see scope expanding, that's encouraging. So it'll be in the cybersecurity space and the sustainability space, and that's true no matter where in the world we looked. So that is a very prevalent theme. And other things that we've noticed that need to come into scope for the work we do, looking a little deeper in the report that Vera mentioned earlier, Risk and Focus, you can look at just 2 examples of risk that's trending really high, finding its way onto internal audit plans. The first one is what we call digital disruption. And I think we need to come up with a more positive connotation to technology than disruptive, but that's the more commonly used expression. And that includes AI, and look how it moves. Last year, it was in fifth place for risk. It moves to 4th place, and then to 2nd place 3 years from now.
I bet it'll probably be even more prevalent by the time we get to 3 years from now, probably number one, although cyber technology is pretty related. And look at climate change or environmental change. It sits last year at 14 around the world, moves to 12, and then all of a sudden up to number 5 in terms of the most prevalent risks that internal auditors are worried about. So our hope is that these things find their way into the plans of what our members are doing. And of course, that stakeholder groups become more aware of the fact that we do this work. But it's not just those risk drivers that we have to look at as we look at the scope of our work. It's also the things that we call indirect pressures. So the direct pressures we know are sort of the traditional things like regulation, new regulations, compliance-oriented things, new financial statement items, or things that have financial impact. But if you look at the other side of this chart, the indirect pressures, all of a sudden we are in a world where these things can influence the outcomes of business operations, politics, public opinion, social impact, all becoming more and more critical than they've ever been in history. So, as you know, in the United States, we just had an election. Changes everything for a lot of businesses on how they need to operate. As soon as next year, there's going to be changes. ESG will be delayed for a while. Other things will become more prevalent. But for the first time, we're seeing politics actually affect the risks within organizations differently than they ever have before. So let me look at cyber. In case, I'm sure everyone in this room does cyber, but for the 53% of our members that don't touch cyber and probably need to, I thought this was just an interesting statistic, somewhere outside of IIA, is look at how much cyber crime is costing us as a planet. This is last year, 2023, $8 trillion US were lost to cybercrime. That's 250,000 US dollars a second. This year, $9.5 trillion, that number is already passed, it's already at 10 trillion. Next year, $10.5 trillion. Equates to 330,000 US dollars every second is lost to cyber criminals and remedying what they've created and the causes, what they've done. So interesting. And IIA is coming to bat with a lot of cyber resources. So if you need to avail yourself of any of these, again, they're free of charge. They're on our website. Please do make use of it. And then the other risk we saw that are going to be coming on scope for audit plans was ESG. And I think everyone here understands ESG better than any other region of the world, especially the sustainability part. But if you look at another study, this was done by the World Economic Forum, and for the first time in many years, nothing related to the economy has found its way into the top 10 risks that are identified by the World Economic Forum. In this chart, that would have been a blue bar. And so depressions, recessions, economic instability, none of that is seen as the top 10. 7 of those items relate to ESG, and you probably could argue the technology does as well if you put it under governance. So, interesting way of looking at where business leaders, politicians, for-profit, not-for-profit organizations, academics, all are part of the World Economic Forum's research studies. This is where they saw risk falling in the next 10 years. Interesting, and it'll be probably different. And you'll also notice that it's not just climate change, it's actually listing it out into subcomponents. So that was new this year as well. In the past, it just said climate change. So interesting. ESG resources as well, just showing you what IIA is doing. We have a lot of resources invested. Vera mentioned a lot of those, including those that are specifically applied here in Europe. We have other regional specific tools as well, but we will continue our work in this area as it continues to develop, and we see more and more laws and regulations. It's much like AI. It currently looks like a patchwork of laws around the world that have to be complied with. Again, that may be negative to some people. I always see that as positive because no one really wants to navigate that without help, and we're the help. We're the groups that help the management teams, boards of directors, and audit committees understand these risks. The next one is our need to connect with strategy, the need for internal audit teams to be sure that the work they're doing is connected to the strategy of an organization or the things that are strategically important to an organization. So think about cyber. It may not be on a strategic plan, but cybersecurity is probably one of the areas that are very, very important to strategies of most organizations. Nobody wants a cyber breach. Everyone has to invest in it. So that's part of strategy. Or it could be the strategic plan. I mean, you might be looking at human capital because that relates to the ability of an organization to achieve its strategic plan. So it's changing how we look at risk and how we look at the work we do as being essential to what we do moving forward. So it's basically saying,
For a profession, just like external auditors, we're known as being hindsight-oriented in the work we do. We look at the past, we provide assurance based on some criteria, and we give assurance on that. But as we move forward, there will be a need, as we address the emerging topics, that we shift into advisory work, because you can't issue advisory assurance work right now on topics like AI, or if you can, it's probably very difficult. So the need to shift into that is very, very important. And as we look at what members are doing now, I keep saying members, it's internal auditors, of which they are some of our members, we find that the work they're doing is disproportionately skewed toward assurance, which is not surprising. But if you look at where they see it headed, 77%, the slide on the left, the bar on the left, believe that that mix will skew more in the future toward advisory work. So that's good. That's a solid understanding of the need to move there because of the topics that are on our plates now as risk. In Europe, you can see it matches that. Almost everywhere in the world, we see the same exact numbers within a few percentage points. But we also notice another part of, as we connect with strategy, we've noticed, just as a side note, and this is going to be the subject of a lot more IIA global research, is that our members are doing a lot more than they ever have before. Our members are actually doing second-line functions as part of their roles as chief audit executives. So compliance functions, risk functions, fraud functions, reporting in the chief audit executive. So that's clearly a blurring of the lines occurring. That's just a market trend. I don't have an opinion on that. I think generally that's positive, that we're being seen as capable of doing more, but that is a trend that we saw in almost every single region, with the exception, no surprise, the banking industry, we don't see that at all. So in all of this, I mentioned earlier, the need for independence stays exactly where it is as we move into more advisory work. And some of the areas we notice when we ask stakeholders, what is the one way that you ensure an internal audit team is kept independent? They all indicated it should report to the board. That's positive. Now, not all of them actually have internal audit reporting to the board, but positive news. And then the last recommendation, number 5, I mentioned I was excited about this because we've never really embarked on this in a substantial way, is growing our pipeline of talent into the profession. And that's really something that we can do with a range of different approaches. Right now, we know that we can partner with established organizations, big organizations that have large internal audit functions. We can work with them to identify talent on campuses of universities and colleges around the world. We can work with our service providers. A lot of our sponsors here are service providers, but they don't actively recruit on campuses of universities around the world like they do for the external audit staff that they hire. So that's a huge opportunity to use an existing pipeline approach that we need to leverage. And then other things, internship opportunities becoming more and more important to the current generation of people entering the workforce. They want internships, they want to try things. We have college programs that we have out now, Internal Audit Education Partnership, Internal Audit Awareness Program. These will be revamped next year to include more materials and make it even simpler to be a part of our academic programs. And then we'll build out the pipeline together over the next, decades to come. And then my last slide is I mentioned to you, what did people think of internal auditors of the future? And I did not filter out any negative comments at all. And if you just look at that, to give you a sense of the optimism that exists within our profession, is when we asked internal auditors what they thought they would be 10 years from now, I'll let you read this slide. Very, very positive, very encouraging. Our members and internal audit profession itself is our biggest cheerleader, which means half the battle, I think, for change is already won. And with that, I end this presentation. If you have a chance, I'd love for you to connect with me on LinkedIn, and you can follow updates on all of these topics. But thank you very much. I wish I could have spent more time on this, but I'm done. Thank you. Thank you so much for this inspiring speech. Let me give you a little something to remind you of our conference. Excellent. You can take your seat on the panel. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον πρόεδρο και CEO του IIA Global. Για το επόμενο πάνελ να παρακαλέσουμε την κυρία Βασιλική Λαζαράκου, την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, και τον κύριο Μιχαήλ Πλέτσα, διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και διευθυντή πληροφορικής του MIT Media Lab, να προσέλθουν στο πρώτο πάνελ για σήμερα. Καλημέρα. Μιχαήλ, ευχαριστούμε. Hi.
Thank you all for accepting this invitation and being here today. Let me start with the lady of the panel, Mrs. Lazarakou. As the head of the Capital Market Commission, you have a unique vantage point. How do you envision the role of the internal auditor of the future? Thank you. First of all, I want to congratulate. Sorry. Yeah. Sorry. So now you can hear me, I guess. So let me congratulate you all for this spectacular event with so many people here in the room. And I want to say good morning to all. Congratulations for all these efforts. And I think that I will start from the last point that Anthony raised regarding the future of the auditor. For us at the Commission, and let me speak on behalf of the Hellenic Capital Market Commission, what is important for the auditor of the past, of the present, and of the future is to make sure that the auditor has integrity, has the ethic values that we all need, the moral values that we all need. So this is something that we put, let's say, in the core of all kinds of qualifications to make sure that the auditors have integrity, can serve their role with objectivity, and they have the necessary ethics that is important, not only for the present, but also for the future, because in the future, there are many more challenges. We are going to see a lot of ethical dilemmas because of the use of technology, because maybe of the use of artificial intelligence. So on one hand, that will help, the technology will help in order to identify in an easier way, maybe the risks and the problems or the frauds that are in a company. On the other hand, we're going to see a lot of challenges because of this use of technology. So on one hand, integrity should be there. Now, having said that, I see also the role of the auditor in the future in a way that this auditor has to make sure that is always, there is a continuous training of the auditors. So again, congratulations for all the efforts of the IIA in this respect, because I think it is the most important thing to make sure that there is always a continuous training, especially because technology has been so disrupted in all ways, and we can use, and they have to make sure that they know how to use technology and how to make use of technology and understand the risks of technology. So it is important to have this continuous training, as well as it is very important that they embrace the change. Because as Heraclitus mentioned in ancient years, change, the power of change is enormous. So we need to make sure that the auditors can understand how the profession is being transformed through the years because of the technology, because of different frameworks that exist right now, for example, the ESG that was mentioned before. So transformation is an important element that we're going to see in the future of this profession. So I think that what is important is the mentality of the auditor, of the future, to understand that there are always changes that they need to embrace. Thank you very much, Ms. Lazarakou. And now, of course, everybody wants to hear Anthony and then Mr. Blechas. Anthony, you allow us, you are one of us. You held now the black soldier, so you are responsible. Okay, as our chairwoman mentioned, the conference theme, Gift of Responsibility, for us is both timely and profound. In your view, how is the role of internal auditors evolving under this theme? Especially in these times, we witness rapid integration and advanced technological changes into business processes. You know, it's interesting. We're at an interesting time in the history of our profession. You know, since the IIA was founded 83 years ago, almost all of that history we worked in the financial statement space. Until the beginning of about 10 years ago, we're actually moving into topics that have really very little to do with our traditional training. A lot of us have accounting degrees, we have other degrees, but we're being asked to do things that are very different than what we've actually been educated to do. Cybersecurity, sustainability, things that are not related to financial statements,
but are seen as higher value adds to the people we work for, stakeholders and C-suite executives and regulators for that matter. So the future is very heavily decided by technology and being focused on the risks that the boardroom is focused on. And I think we have an exciting opportunity. I think the profession is poised for an incredible amount of growth in the next few years because of all the opportunity. So it's a great time. I always say it's the best time ever to be an internal auditor is now. Thank you very much. I hope that the Capital Market Committee hears that, and the governor there, they admire internal auditors for the work. So, in your speech also on the vision, you focus on technology and cybersecurity issues and the AI, etc. So, do you foresee parts of internal audit function becoming fully automated? If so, what are the implications to the profession? And how should auditors prepare? I think it's inevitable that some parts of what we do become very automated or completely automated. I think back in, I'll date myself, I've been in the profession 35 years, so when I entered into the profession in 1989, people were resisting the use of spreadsheets. You know, we don't need that, it's just not useful, it's a lot of work. And then all of a sudden, something as simple as spreadsheets began to automate entirely a lot of the work we do. I think it allows us for the first time to really start looking at things in a different way because we're not focused on so much of the detail work that we've done in the past. I don't know if we'll get to the concept of continuous assurance, which is the goal always, I think, is when you have technology that's becoming fully automated and can help us. But it's great because no matter what we automate, the need for our advice and our opinion and our ability to be strategic advisors becomes more enhanced. I think all the technology we have in front of us provides opportunity for our profession to grow, or it allows us to do our work better. That's good. So auditors, get ready, the boss spoken. I will preoccupy the audience and you, because yesterday you said you like Thessaloniki very much, and the next visit will be there, and we have a conference, Ms. President, Thessaloniki. He will come soon again to Greece. Okay, good. I'd love to. Okay. So, and now I turn to Mr. Michalis Bletsas, the governor of the new National Cybersecurity Authority. Ms. Lazarakou, Mr. Poulias, by profession, they are friends of the Institute. So, Mr. Bletsas, I hope that as of now you become a friend of the Institute and you participate when we invite you. The question to you, though, is as the governor, can you explain the authority objectives, scope of work, and the status of the integration of NIS 2, which is very important for us in the Greek law? And also, a side question, what are the authority's expectations for this process? Mr. Bletsas, welcome to our... Thank you very much. Kalimera. Our main mission is to raise the level of cybersecurity in the country, to put it in a simple statement. How we are planning to achieve that? We're planning to achieve that by establishing the regulatory framework. We're responsible for the regulatory framework. We're responsible for the compliance with that framework, and that's where I can play a big role in helping us do that. We are also obviously going to be very concerned with raising capacity in general, in society. Security is a chain process, and a chain is as strong as its weakest link. And as secure systems might be, usually people are the weak link. We see it in cybercrime right now. Most of the cybercrime doesn't involve weakness in systems. It involves fraud, and it involves fraud that is becoming increasingly sophisticated by using all the tools that are available to everybody these days, including artificial intelligence and deepfakes. The fraud part is ahead of us in the use of these tools. Our first regulatory objective was the transposition of the NIS 2 directive into national law.
I can say about that the authority was ready in August. We decided not to put the bill, the draft of the bill, into deliberation, into public deliberation, because it was August. So people would say that you are doing it so that you can hide something. So we put it in deliberation earlier in October. And the funny thing was that all the comments, most of the comments were submitted in the last hour of the last day, on a Friday night. So at this point, they told us that the bill actually might be submitted to the parliament as we speak right now. I don't know, I can't say that. I was looking at my phone so that I can hear the news. But it will be submitted soon, one way or another. What are the main points of NIS2? Successor to NIS1, which is in effect right now, and with which the predecessor to the authority, which was the General Directorate for Cybersecurity of the Ministry, was concerned with. And it only covers 72 entities in Greece. Entities that are considered essential to the function of the society. NIS2 widens that application domain. Basically, it has a relatively wide criterion. It says that if you are above a certain size as an entity, and the disruption of your services affect the society immediately, there is an immediate effect to society, and obviously you use technology to deliver those services. Very few entities do not. You are subject to the requirements of the NIS2 directive. For the first time, we have very clear technical requirements. So that's one difference from NIS1. In NIS1, the technical requirements were left to the individual member states. NIS2 establishes a baseline that's common to everybody, and there is nothing exotic there. The technical measures come out of the ISO 27001 and the NIST toolbox. And there are things that you have heard at least the name, second factor authentication. This is something that you all use with your banking applications these days. And there are more technical measures like firewalls, malware detectors, et cetera, antivirus. Having said that, obviously, it's not that easy to establish that baseline. A lot of, for example, successful big-scale cyber attacks in Greece are happening because a lot of entities cannot update the equipment that they have with recent security updates. So that creates a big enforcement issue. How can I go to the public sector and say, you have to replace all your desktops with desktops that can take the latest version of the operating systems and the patches when they have no budget? So we have to figure out how to actually gradually enforce. And we are actually, with the ministry, in cooperation with the ministry, we have programs out that will help especially smaller entities cope and update their equipment. The field of application is very wide, so we are estimating that about 2,000 entities will come under the supervision. They have to comply with the NIS2 requirements. I will leave the most important part for you last. There are increased reporting requirements. So if there is a cybersecurity incident, it has to be reported to us immediately.
This is not a requirement right now. And you cannot improve what you cannot measure. We are learning about a very small percentage of the cyber attacks that are happening in Greece right now. Most of them go unnoticed because most people think that is a shame for them that they fell victims of cyber attack. There is increased cooperation between the European states, and there are provisions in there on how each authority certifies and evaluates, helps evaluate others. But the important change, as far as you guys are concerned, is that cybersecurity is the responsibility of the board of directors of a company. So compliance is the responsibility of the highest authority of the company right now. So you have a big role to play into certifying and assuring and advising, because things are changing very rapidly. So there is, we foresee that we will updating technical measures quite often to be able to keep track of the changes in technology and cybercrime. Unfortunately, cybercrime is the first one. Cybercriminals are the first one to employ new methods. So the role of the internal auditor becomes extremely important there, and obviously becomes very technical. So close cooperation with technical people, but also you have to get some technical people into the profession. I think it's, as Anthony mentioned, we are on the right track. Cybersecurity, cybercrime, and the reporting needs, it's part of our daily life. So, in my previous job, I had to certify many times that we could handle certain types of data, and it used to be very fungible. With NIS2, it's not as fungible anymore. You have to be very careful. Okay. Thank you, Mr. Blecher. Thank you, Mr. Blecher. So we can keep that IT experts should be on the boards. It's important. Let's go to the second round of questions. And Mrs. Lazarakou, European regulations on emerging technologies, including AI, cybersecurity, and ESG, are known for being complex and rigorous. What advice would you offer to our members regarding assurance services for compliance with those regulatory demands? One thing is true that regulation is getting more and more as the years pass. So we have a lot of legislation regarding the artificial intelligence, regarding the cybersecurity. This is combined also with all the ESG issues, which is a very complex regulatory framework. So at the same time, disruptive technologies like the generative artificial intelligence, machine learning, blockchain are changing, transforming auditing in practice, because the business operations are different now and new models are being in place. So auditors now have to handle more digital data, leading to broader audit scopes, and also audit scopes that include IT audit evaluations, data certifications, and of course cybersecurity, as Mr. Blecher has described very eloquently. So what I think that right now the auditors should make sure that they have is some kind of adaptation to the new environment. In a way, let's see what adaptation means. That would mean to understand the regulatory framework, to understand what NIS2 says, to understand what, for the financial institutions, for example, what DORA is requiring for the financial institutions to do. Actually, in the Capital Market Commission, we have sent to the companies, to the financial institutions, self-assessment questionnaires to make sure that they are preparing, and to make sure for us to understand how they are preparing for DORA, for example. So they need to understand, first of all, the framework. All the internal auditors need to understand the framework in general of what is going on.
to the technological side, as well as in general, all the relevant framework that a company is operating within which it operates. Now, this is one thing. The second thing is, of course, to understand a little bit more technology. So to have some kind of technological skills, this is why I mentioned about upskilling and about training, continuous training. Now, we don't expect, and don't be afraid that we're expecting the auditors, the internal auditors, to be tech gurus. No. It is essential that they understand technology, and if they cannot have already the skills, then they can always cooperate, as Mr. Blitz has mentioned, they can always cooperate with people that have the relevant technological skills, or maybe they can do some kind of let's say, rotation within a company, ask maybe some other people from the business unit to assist when they have some kind of IT audits, or they can have external assistance by other firms that have this relevant expertise. So what is important is to make sure that they have an understanding of what should be audited, and then try to find the right ways in order to make sure that they can proceed to the relevant, let's say, IT audits if necessary. But in general, what is very important also is to understand as well how they can make better use of the IT tools that are in place, because the, let's say, the technology right now also assists in trying to understand better the operations of the company, try to analyze and dig, let's say, in all this data that is there existing. So what is important, and again I will say that data, I heard, is a Greek word coming from the word dota, which is what is being given. So what is being given is very important to understand what data, what information should be asked in all kinds of audits in order to make sure that then we understand what is, let's say, important for the evaluation of procedures within a company, what is important for the evaluation, for the assessment of, in general, of the operation of a company, what is important to assess the risks that are related in each kind of operations within the company. So information is very important, and that is where the role of internal auditor is extremely significant, to understand what kind of information should be necessary in order then to analyze the relevant information. And IT tools and artificial intelligence and machine learning and everything helps for the analysis of all this important information. So this is my advice, to make sure that the understanding is there, they understand the framework, they understand what should be done in relation to information to be digged through a company, and then try to analyze it in a way that will, let's say, understand and provide for a better outcome of the operations of the company. Thank you, Ms. Lazarakou. I will ask Anthony and Michael's help to save the time, please. It was interesting. I never heard about this dota, so thank you very much, Ms. Lazarakou. It's a philosophy class as well. Because everything is Greek, okay, you know that. Data is Greek, don't worry. What led to your decision to make cybersecurity a mandatory topic for internal auditors, now that you know that data is a Greek word and data? Sure. And all the topics that are considered to be subject to topical requirements are areas where we see vast inconsistency around the world in how assurance procedures are performed. So the topical requirements are only required if, in the judgment of the CAE or the audit committee, you want to provide assurance on that topic. Advisory services are not part of it, nor is it required that you pick it. It's at the auditor's judgment. But when it is decided, we find that there's very little consistency as we go around the world. And we don't mean consistency like a huge framework that we're always updating. If you read the cyber requirements, it's, pick a framework, make sure your board and management understand the framework you've picked, apply the procedures, be aware of laws and regulations. So believe it or not, as simple as that concept is, it is not how it's applied everywhere in the world. So most of the topical requirements, I think, for mature economies are going to be I don't want to say non-events, but they're not going to be a significant change to anything that we're doing
in Europe, in the United States, Canada, anywhere around the world, it'll be more important in developing economies where there is no idea of how to begin an engagement in that area, and an area where boards and audit committees and management is relying on the internal auditor. So as we go around the world and we talk to legislators and we do all of our advocacy work and we tell them that internal auditors are great at doing cyber work, we don't want to see a failure occur somewhere around the world. I pick a country, I don't know, Asia, anywhere around the world we may have problems in applying, and there's lack of laws. So it's to provide consistency and to make sure that we're seen as people that can perform work in that topical area. So that's in a nutshell, that's the reason why we picked it and all the other topics that we listed on the screen. Thank you, Anthony. Very, very useful comments. And this helps us to the next question to Michael. And you see the Institute, we try to be always close to the regulator, to the authorities, and get ideas and offer our services and expertise, the CIA, etc., you know, better than us. So, Michael, taking into account the history of separation between private and public sector and the role of the authority, what's your perspective on the cooperation and what do you expect from us in bridging the gap, and what role do you see? Well, obviously, compliance will be carried out, compliance checks will be carried out mostly by the private sector. In most cases, I don't see how else it can be done. So it will follow up on private companies. Now, that's the main part. The technology providers are all obviously in the private sector, and there is a lot of work for the technology providers at this point in time because we need to implement all the technical measures. So I think this will create a lot of business for the private sector, to put it simply and shortly. The Institute will be there for you, so the authority can count on our help. Mr. President, Ms. President, we have new business with the authority. Okay, thank you. We'll okay. A very quick response to the third round of questions. And okay. Mr. Michalis Pletses, how do you envision the National Cybersecurity Authority working with internal auditors to strengthen cybersecurity measures? I will go to the very advanced part because I had Mr. Pugliese speaking a lot about automating your work. And in cybersecurity, what we are concerned is mostly the unknowns. The knowns can be automated. Check for known threats can be automated. The important ones are the ones that we don't know. So getting people who have a strong understanding of the threat landscape, the risks, the motivations of the attackers is important, and that cannot be automated. We are automating way too many things now with AI, and as internal auditors, one of your main responsibilities to assign responsibilities internally in parts of the organizations. And as we automate more and more things using machine learning techniques, the important thing is that we cannot explain why the system took a specific, had a specific output. So at any given time, it's becoming more and more important for the auditors to have a holistic view of the processes of the objectives, so that they can actually correct missteps in the technology. So your role is becoming to be the feedback loop, the negative feedback loop in the system that has, you know, in the forward path, an AI subsystem. And, you know, human logic still prevails there. All these systems do not have any logic inside them. They are based on computational statistics.
And you have to be able, essentially, to recognize all these corner cases where all these systems are making mistakes and correct them. So, good luck to you, too. Thank you very much. My job is tough, but yours is not going to be far behind in difficulty. To use the gift of responsibility, you need good luck, too. Ms. Lazarakou, recently we have updated our IA standards, and they emphasize the advisory role of internal auditors within our organizations. What is your perspective of this advisory role as Capital Market Committee, and how do you see being effectively implementing in practice? Of course, after all these internal checks that you are doing, it is evident that you can also advise a company after all the data that you have analyzed regarding the operation of a company. So it goes without saying that it is, in a way, the role of the internal auditor to advise the business of the executive committee of, let's say, a company for specific issues that came to the attention of the auditor. So it is important to have this advisory role. Now, having said that, I just want to make one remark, and from a practical point of view, for us as regulators, always we want to make sure that there is no mix of the role of an advisor to the role of an executive. So, because sometimes the role of an executive can, let's say, have some connotation of, let's say, problems to the objectivity with respect to the management. So, and we don't want to have an internal auditor who is not objective, because objectivity and independence are the main qualifications of an internal auditor. A practical advice from our side would be to make sure that you have, let's say, made a roadmap, established procedures, internal procedures, I mean, which will try to make sure that it will try to handle any kind of problems, impairments to the independence and objectivity of the internal auditors. So the internal audit itself should have these specific procedures to ensure that there is no obstacles as far as, or no impairments as far as objectivity is concerned. And these kind of procedures or safeguards, in a way, should be evidenced in writing, so that they can then be provided to external auditors in case they are requested by the external auditors or the Commission, or maybe the Authority for Cybersecurity. So in my practical advice would be to make sure that we have these procedures, written procedures, to be ready to be provided, not only, however, to be provided, but also to be, let's say, adopted and implemented in practice, to make sure that you don't lose your core role, which is based on objectivity and independence. Thank you very much. Thank you. And our last question for Mr. Pugliese. Your career has been both extensive and impactful in the field of internal auditor. Reflecting on this journey, what was the most significant change you've witnessed in the profession, and what excites you the most looking to the future? I feel like an old man getting that question. Course of my career is 35 years. I think the biggest change I've ever seen in our profession is happening right now. I mean, there just has never been a moment in the 35 years I've been in the profession that I've noticed this much change so fast, so furious, with no end in sight. But there probably will not be an end in sight. But that's huge opportunity. I go back to my earlier comment. The first time in our history we're being asked to do things that are not in the financial statement space, where we have traditionally been put. The same for external auditors. It's a similar evolution. So I think as we move forward, technology becomes key, and we can't forget the human intelligence skills that are going to make us more successful. Teamwork, the ability to communicate complex ideas into simple to understand language, a lot of the things that we aren't known for that we will be. So it's an exciting time. I think the internal audit of the future is here. So. Thank you so much. Thank you very much. I hope the audience enjoyed the interesting panel. Thank you very much, Ms. Lazarakou, Chairwoman of Capital Market Committee, Mr. Blechas, Head of the newly established National Cybersecurity Authority, and of course, our own Mr. Anthony Pugliese. Thank you very much. Thank you.
We will Mr. give Pugliese, your please stay. gifts. Don't forget. This is for you, to remember you are part of us. We'll give yours by Mary. Thank you very much. Mr. Pugliese, please. Ευχαριστούμε πολύ. Yes, thank you. Anthony, please stay. We will need you for a moment. Okay. Του δώσα. Okay, ladies and gentlemen. I hope you found it really very interesting. It's nice to hear from your global leader. And now we are going to a very interesting part of the day. In the annual conference, we are very happy since we celebrate in IIA the 50 years of CIA. I think we have some presentations to 50 χρόνια λοιπόν από την πιστοποίηση του CIA και με αυτή την αφορμή μπορούμε να συγχαρούμε και να βραβεύσουμε κάποιους πρωτοπόρους στον ελληνικό χώρο. Θα κρατήσουμε τον κύριο Άντωνη Πουλιέζη για τις απονομές και θα ζητήσουμε από την κυρία Βέρα Μαρμαλίδου, την πρόεδρο του Ινστιτούτου, καθώς και τον κύριο Σελίμη, να έρθουν για τις βραβεύσεις. Και την κυρία Μαρτσέκη. Ελάτε. Πρώτος, λοιπόν, βραβεύεται σήμερα ο κύριος Πελεκανάκης, ο οποίος είναι ο πρώτος... Κύριε Πελεκανάκη, η πρόεδρος θέλει να έρθει. Αντώνη, λες κυρία Πρόεδρε. Τον κύριο Πελεκανάκη θα βραβεύσει ο κύριος Πουλιέζε. Ο κύριος Πελεκανάκης είναι ο πρώτος άνθρωπος που απέκτησε το CIA από τα μέλη του Ινστιτούτου. Πάντα δίπλα στους βραβευμένους. Μαζί θα δώσει τον Άντωνη, θα δώσει τον Γιώργο. Θα του δώσω. Ένα. Θέλει ο Γιώργος. Άντωνη, few words or Γιώργος. Any comments? Wow. 24 years journey. Allow me, I will speak in English. The conference about responsibility and a tangible gift for our esteemed guest is to speak in English as long as he's on the stage. Thank you. 24 years, they have passed like 24 minutes. A great journey. This one was an essential luggage. I said luggage, forgive me. It was a passport. A passport that opened gates, countries, continents. It allowed me to travel all over the world, to meet people, cultures, to work with different organizations, different attitudes, and that allowed me to develop myself additionally. So I strongly recommend anyone who is in this room and does not have this credential to start working now, today, okay? It has been an incredible assistant, an incredible partner along my journey, and I thank the IIA greatly, both for this tool that they gave me and for this award that I'm receiving today. Thank you very much. Please. Thank you, Άντωνη. Ο δεύτερος που θα βραβευτεί είναι ο κύριος Γιάννης Μαρίνης, ο οποίος είναι ο πρώτος απασχολούμενος στο δημόσιο τομέα που απέκτησε το CIA. Τη βράβευση στον κύριο Μαρίνη θα κάνει ο κύριος Σελίμης, ο οποίος είναι Γενικός Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής. Η πρόεδρος. Μια κουβέντα μόνο για αυτή την κίνηση ισχυρού συμβολικού χαρακτήρα και βλέποντας εδώ και την κυρία Ράπτη, την Υπουργό Ανάπτυξης, ας είναι αυτή η προσπάθεια η αρχή για την επανάσταση του αυτονόητου στο δημόσιο τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία. Και τώρα η τελευταία βράβευση για τα 50 χρόνια
θα καλέσουμε στη σκηνή τον κύριο Τσίτζα, Λευτέρη, και την κυρία Μαρτσέκη Νατάσα, πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου της ΕΙΔΑΠ. Έχει ιδιαίτερη σημασία η βράβευση του Λευτέρη σήμερα για 2 λόγους, πρόεδρε. Μπορώ να τους πω έτσι. Είναι στην Επιτροπή του Παγκόσμιου Ινστιτούτου που βγάζει τις ερωτήσεις για το ΣΥΑ. Όσοι έχετε πρόβλημα, θα κυνηγάτε. Αν δεν περνάμε, είναι ο Λευτέρης που φταίει. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, Λευτέρη μου. Συγχαρητήρια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους. Να παρακαλέσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο... Α, βεβαίως, ναι. Θα χρειαστώ... Αυτό εννοείται. Θα χρειαστώ το σκονάκι μου. Θέλω να κάνω μια μικρή παραπομπή στο syllabus του καινούριου CIA. Μιας και αναφέρθηκε από το προηγούμενο πάνελ ότι πολλές υποχρεώσεις μας έχουν επεκταθεί και σε άλλα κομμάτια. Παραδοσιακά, όπως είχε πει και ο Άντωνη, το καθήκον μας ήταν γύρω από τα οικονομικά στοιχεία. Μετά επεκτάθηκε γύρω από τις λειτουργίες της εταιρείας και τώρα έχουμε πάει και σε καινούρια πεδία. Λοιπόν, αντιγράφω εδώ, διαβάζω από το syllabus του CIA, Soft Skills, Business Continuity and Disaster Recovery, Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotic Process Automation, ESG, Blockchain, Digital Currency and Assets. Είναι μόνο ορισμένες από τις έννοιες που θα καταπιαστεί κάποιος αν αποφασίσει να πιστοποιηθεί ο CIA και είναι κάτι που το ενθαρρύνω σε όλους από εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Πριν η Μέρη καλέσει τους επόμενους καλεσμένους μας για κάποιους λόγους και τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας, θέλω να κάνουμε και συμφωνήσαμε εδώ και με την Πρόεδρο μία μικρή αναφορά σε κάποιον, αν θέλετε, υποστηρικτή και συνεργάτη του Ινστιτούτου, που για μας έχει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερα στο δημόσιο. Γιάννη, που είσαι, Γιάννη, okay. Μας στήριξε και όταν ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, όταν στήθηκε το πρώτο τμήμα εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο σε Δήμο, με δήμαρχο τον κύριο Γιάννη, μάλλον τον Γιάννη Μπουτάρη, που δεν είναι πια μαζί μας, νιώσαμε πάρα πολύ περήφανοι που ομάδα μελών μας ήταν εκεί, στήριξε, έφτιαξε την προσπάθεια και ελπίζουμε να συνεχίζεται όχι μόνο εκεί πια, σε όλους τους Δήμους. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα αντίο από το Ινστιτούτο στον Γιάννη Μπουτάρη για όλα αυτά που προσέφερε και στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε, Μέρη, συνεχίζουμε. Να ζητήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κόλια, τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να έρθει στο βήμα για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστούμε. You are responsible too. Ευχαριστώ πολύ και για το δώρο. Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε του IIA Global, κυρία Πρόεδρε του IIA Ελλάδος, αγαπητή Βέρα, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση να χαιρετήσω και εγώ το φετινό συνέδριο. Οι φετινές του θεματικές που επικεντρώνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις είναι επίκαιρες όσο ποτέ και θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ για την επιλογή τόσο των θεματικών ενωτήτων όσο και των καλεσμένων που θα έχετε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε, όχι μόνο σήμερα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, τον ζωτικό ρόλο που παίζει στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο ο κλάδος των εσωτερικών ελεγκτών, αλλά και την αλληλεπίδρασή του, το ακούσαμε πολύ καθαρά πριν και από το προηγούμενο πάνελ, με την τεχνητή νοημοσύνη, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, είναι κρίσιμης σημασίας να παραμένουμε συνεχώς ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις. Καθώς οι τεχνολογίες προχωρούν, η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο στις καθημερινές εργασίες των οικονομολόγων. Ειδικότερα, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αξιοποιούν αυτή τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, της AI, για να αναλύουν μεγάλους όγκους δεδομένων με ακρίβεια και ταχύτητα, εντοπίζοντας ανομαλίες και κινδύνους
που κάποτε θα απαιτούσαν πολλούς μήνες ελέγχου. Η AI λοιπόν δεν είναι μόνο ένα εργαλείο για την αύξηση της αποδοτικότητας, αλλά και παράγοντας διαμόρφωσης νέων προτύπων στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η τεχνολογία αυτή διαταράσσει τις παραδοσιακές διαδικασίες ελέγχου και επιβάλλει νέους κανόνες παιχνιδιού. Γι' αυτό το λόγο κιόλας οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι και να προσαρμόζονται και να αγκαλιάζουν αυτές τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα λοιπόν με αυτήν και η εφοδιαστική αλυσίδα γνωρίζει μια ριζική μεταμόρφωση. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ουσιαστικά καλούνται να αξιολογούν και να ελέγχουν αυτές τις πολύπλοκες διαδικασίες που συνδέουν προμηθευτές, διανομής και τελικούς καταναλωτές. Η κατανόηση των νέων τεχνολογιών, όπως είναι το blockchain, όπως είναι το Internet of Things, είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ευελιξίας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μάλιστα, στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το 2021, είχαμε εκπονήσει και μια μελέτη σε σχέση με το FinTech, με τη συμβολή καταξιωμένων καθηγητών, με τίτλο FinTech, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και οι προοπτικές του κλάδου της λογιστικής, της ελεγκτικής και της χρηματοοικονομικής. Νομίζω αξίζει να του ρίξετε μια ματιά στο site μας. Αξίζει να το διαβάσουμε. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές τόσο προς τους πελάτες όσο και προς τους μετόχους των εταιριών με τις οποίες συνεργάζονται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ουσιαστικά, το είπε πολύ καθαρά πριν και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, είναι οι φύλακες της αξιοπιστίας και της ηθικής ακεραιότητας. Η ικανότητα να εφαρμόζουν τις δυνατότητες των αναδυόμενων τεχνολογιών, παραμένοντας πιστοί παράλληλα στις ηθικές αξίες, είναι το κλειδί για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης που έχουν οι πελάτες και οι μέτοχοι προς όλους εσάς. Η ψηφιοποίηση φέρνει μια νέα εποχή ευκαιριών, αλλά και μια νέα εποχή προκλήσεων. Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή είναι να διασφαλίσει ότι οι οντότητες τις οποίες ελέγχει κινούνται με ασφάλεια και διαφάνεια μέσα σε αυτό το νέο τοπίο. Η συνεχής εκπαίδευση και η προσαρμοστικότητα είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Γι' αυτό και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προσπαθούμε διαρκώς να παρέχουμε στα μέλη μας τη μέγιστη δυνατή και πλέον διευρυμένη πρόσβαση στην επικαιροποιημένη γνώση και τις σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία, μέσα από σεμινάρια και διασφάλιση χρηματοδότησης για την εκμάθηση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα της δουλειάς μας. Τέλος, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και στη συνεργασία, την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών μετά τον νόμο 48-49 του 2021, που θεσμοθετήθηκε το μητρό του εσωτερικού ελεγκτή στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι όροι και οι προϋποθέσεις της άσκησης του επαγγέλματος και ορίστηκε το Οικονομικό Επιμελητήριο ως δημόσια αρχή που θα χορηγεί αυτή την επαγγελματική ταυτότητα του εσωτερικού ελεγκτή και θα διαχειρίζεται το αντίστοιχο μητρό. Ήδη πρέπει να σας πω ότι λειτουργεί αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και έχουμε τα δύο μητρώα του εσωτερικού ελεγκτή και του δόκιμου εσωτερικού ελεγκτή που πρέπει να σας πω ότι μέχρι σήμερα το ένα αριθμεί 836 μέλη, το μητρό των εσωτερικών ελεγκτών, και 77 το άλλο μητρό των δόκιμων εσωτερικών ελεγκτών. Και σκοπός μας είναι ένας, η προάσπιση των συμφερόντων των εσωτερικών ελεγκτών, όπως κάνουμε για όλους τους οικονομολόγους μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Και πρέπει να σταθώ εδώ στην ιδιαίτερα καλή συνεργασία που έχουμε με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και θα συνεχίσει να είναι έτσι, γιατί ο στόχος είναι κοινός. Το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο, θα ανακοινώσουμε και άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια και δράσεις, γιατί θεωρούμε και εμείς, όπως και εσείς, ότι η διαβίου μάθηση επιδρά θετικά στην απασχόληση, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα των ίδιων των επιχειρήσεων. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Θα περιμένουμε ενδιαφέρον τα συμπεράσματα του συνεδρίου φέτος και κλείνοντας θα επαναλάβω κάτι το οποίο λέω διαρκώς. Είμαι βέβαιος ότι μέσα από τη συνεργασία και τον διάλογο μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα ασφαλέστερο και πιο καινοτόμο επιχειρηματικό περιβάλλον. Και σε αυτό η συμβολή δική σας των εσωτερικών ελεγκτών είναι η πλέον σημαντική. Σας ευχαριστώ πολύ. Μελτηρίου για τα καλά του λόγια και την εμπιστοσύνη στο Ινστιτούτο και στις διαδικασίες εκπαίδευσης του κώδικα δεοντολογίας μας και να καλέσουμε στο βήμα την κυρία Ζωή Ράπτη, Υφυπουργό Ανάπτυξης,
για να απευθύνει ένα χαιρετισμό και να την καλωσορίσουμε και στην ομάδα μας, έτσι, στην παρέα μας. Οπότε, έχετε και εσείς το δικό σας gift of responsibility. Να είστε καλά. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Πουλιέζη, αξιότιμη κυρία Μαρμαλίδου, αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, αξιότιμε Πρόεδρε του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κύριε Κόλια, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας σε μια μέρα τόσο σημαντική για τον επαγγελματικό σας κλάδο. Σχεδόν 800 εκλεκτοί επαγγελματίες, εσωτερικοί ελεγκτές, συγκεντρωμένοι εδώ με τον πρόεδρο του Institute of Internal Auditors, κύριο Άντωνη Πουλιέζη, παρόντα, είναι σαν μια μεγάλη γιορτή. Σαν μια γιορτή της ευθύνης και της υπευθυνότητας. Συνεπώς, παρά την ύπαρξη των πολλών υποχρεώσεων στο Υπουργείο, ήταν απολύτως βέβαιο ότι θα ήμουν παρούσα. Και για να γίνω κι εγώ ένα μέρος από αυτή την επιστημονική κοινότητα των εσωτερικών ελεγκτών. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην Ελλάδα και μάλιστα, όπως το πληροφορήθηκα, για πρώτη φορά πρόεδρος του Institute of Internal Auditors σήμερα συμμετέχει στο συνέδριο των εσωτερικών ελεγκτών της πατρίδας μας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για τον νόμο 4849 του 2021, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Πρόεδρος, όπου καθορίζονται πολλές από τις προϋποθέσεις για την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στο κεφάλαιό του «Εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα». Και όπως όλοι γνωρίζετε, ακολούθησαν σχετικές τροπολογίες προκειμένου ακριβώς περισσότεροι εσωτερικοί ελεγκτές να ενταχθούν στις προϋποθέσεις αυτού του νόμου και αυτό επετεύχθη με τη συνεργασία του Υπουργείου μας με το Οικονομικό Επιμελητήριο και τον Πρόεδρο, τον κύριο Κόλια, όπως επίσης και την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, την κυρία Βέρα Μαρμαλίδου. Αυτή η συνεργασία ευδοκίμησε και μάλιστα είναι σημαντικό ότι τα δύο αυτά μέρη έχουν υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο εξελίσσεται σε ένα πολύ σημαντικό και υλοποιείται σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι πέραν όλων αυτών, με αφορμή τον παγκόσμιο εορτασμό των 50 χρόνων της διεθνούς πιστοποίησης Certified Internal Auditor, που παγκοσμίως δίδεται από το IIA, καθώς και της επικείμενης εφαρμογής σε όλο τον κόσμο των νέων Internal Audit Standards του Institute of Internal Auditors, θέλω να πω ειδικά σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, ότι ο νόμος που προανέφερα περιλαμβάνει αυτήν ακριβώς την διεθνή πιστοποίηση, όπως και την εφαρμογή εκ μέρους των εσωτερικών ελεγκτών της χώρας μας των Internal Audit Standards. Αυτό καθιστά την Ελλάδα έναν ένθερμο υποστηρικτή του επαγγέλματός σας και της σημασίας της προσφοράς του τόσο στις επιχειρήσεις και την ελληνική αγορά, αλλά και γενικότερα όλους όσοι εργάζονται μέσα από μια καλή διεθνή πρακτική. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά φυσικά και για το δημόσιο τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών του εσωτερικού ελεγκτή αφορά ακριβώς σε αυτήν την παροχή διαβεβαίωσης, δηλαδή της διασφάλισης για τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της εταιρείας του, την αξιοπιστία των αναφορών, τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς, αλλά και τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και μιας κουλτούρας όσο γίνεται πιο κοντά στις ηθικές αξίες του οργανισμού. Και το γεγονός αυτό νομίζω ότι ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού στην ευρύτερη αγορά και την οικονομία γενικότερα και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί ακριβώς τις προϋποθέσεις για μια σχέση διαφάνειας μεταξύ πολιτών και κράτους. Και αναλογιζόμενοι μάλιστα το πόσο οι εξελίξεις στη τεχνολογία έρχονται να καθορίσουν αυτά τα νέα δεδομένα στην λειτουργία των εταιριών, που όλοι ξέρουμε, αλλά και των δομών του κράτους, το έργο σας ως εσωτερικοί ελεγκτές γίνεται ακόμα πιο απαραίτητο, αφού απαιτούνται μηχανισμοί συνεχούς παρακολούθησης και βεβαίως η εκ των προτέρων παροχή της διασφάλισης. Με απλά λόγια, δεν χρειαζόμαστε μόνο το εκ των υστέρων, αλλά και το εκ των προτέρων. Συνεπώς, έχετε ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο, ένα έργο τόσο διασφάλισης, assurance, αλλά και ένα συμβουλευτικό έργο, ένα έργο, όπως το λέμε, advisory. Και τα δύο αυτά από μόνα τους προϋποθέτουν αυτό που και ο τίτλος του σημερινού σας συνεδρίου εστιάζει και ορίζει, την ευθύνη και την υπευθυνότητα. Βλέποντας λοιπόν σήμερα ότι όλοι είστε εδώ, βλέπω επίσης ότι εσείς διαθέτετε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και το λέω και ως δικηγόρος επί πάρα πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, συνεργαζόμενοι με εταιρείες τις οποίες εσείς υποστηρίζετε.
Και από τη θεσμική μου όμως θέση, ως Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδια για την έρευνα και την καινοτομία, αισθάνομαι σήμερα περισσότερο ασφαλής, λόγω ακριβώς και της δικής σας υπευθυνότητας στην εκτέλεση των καθηκόντων, αφού βλέπω την πολύ μεγάλη συνεισφορά σας και σε πάρα πολλά μεγάλα έργα που αφορούν το δημόσιο τομέα. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, το γνωρίζετε, είναι αρμόδιο για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στην εθνική μας νομοθεσία, την CSRD, και επειδή είμαι σίγουρη ότι όλοι αναμένετε από μένα να σας ενημερώσω για το στάτους του έργου αυτού, θα ήθελα από πλευράς του Υπουργείου να γνωρίζετε ότι άμεσα το σχετικό νομοσχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση. Τελειώνοντας, θέλω να σας συγχαρώ για το σημερινό συνέδριο, αλλά και την επιλογή της θεματολογίας του, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο καθημερινό έργο που επιτελείτε και βεβαίως να σας διαβεβαιώσω από την πλευρά μου θα είμαι πάντα κοντά σας όταν με χρειαστείτε. Οι πόρτες του Υπουργείου είναι πάντοτε ανοιχτές και ως αρμόδια για την έρευνα και την καινοτομία έχουμε και πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε έτσι, στην επικαιροποίηση όλων των συστημάτων και του Υπουργείου. Κύριε Πουλιέζε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much for our cooperation. All the best to you and the Institute's objectives. Και αγαπητή Βέρα, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά και προσωπικά για την πρόσκληση αυτή. Καλή επιτυχία σε εργασίες του συνεδρίου σας. Για το χαιρετισμό της και το χρόνο που διέθεσε για να παρευρεθεί στο σημερινό συνέδριο, μπορούμε τώρα να περάσουμε στην επόμενη ομιλήτριά μας, την κυρία Ιρέ Νοχόγλου, διδάκτορα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Μπογάζιτσι της Κωνσταντινούπολης και επισκέπτρια μελετήτρια του Πανεπιστημίου Τέξας στο Όστιν, η οποία έχει εμπνευστεί την ομιλία της από το θέμα του φετινού συνεδρίου. Η υπευθυνότητα είναι το δώρο. Responsibility is the gift. Mrs. Nohoglu, welcome. The stage is yours. Thank you. Your gift letter. What an audience. Good morning, dear esteemed colleagues and friends. It is truly an honor for me to be invited to talk about the gift of responsibility. In fact, I have switched the words of the conference theme, and my topic will be "The responsibility is the gift." In short, if anyone is assigned as the internal auditor, in other words, if anyone has taken the responsibility of being an internal auditor, in fact, this is a gift for an internal auditor. Before I proceed, I would like to express my gratitude to Vera, President of IAA Greece, for her warm welcome, for all the efforts she has put into fostering collaboration within our profession. I personally admire her very effective leadership and motivation to promote internal audit function in business world. Above all, in the name of IAA Turkey, I would like to express our special thanks to Vera for her support and presence in the Balkans and Near Asia Internal Audit Initiative that we have launched recently. Vera has shown us the value of working together and building strong connections. Together we're stronger. Today, I would like to focus on what it means to be an internal auditor and the unique role internal auditors play in the organizations. Internal auditors, due to the nature of the profession, due to the nature of their job, are able to have a perspective, a broad view into the workings of the organization. They are able to see how different departments and processes connect, and they have a chance to understand the organization's core mission and values in a way that a few others do. The chance of having this perspective is truly a gift to internal auditors. Moreover, internal auditors not only able to see the big picture, they also see the challenges and risks that the organization may face in the future. Needless to say, internal auditors are not just controllers of the past, not only observers of present time, but as well, they're able to foresee the coming picture. Yet, every gift
comes with a responsibility. The gift of being an internal auditor lies on the duties accomplished by internal auditors. Internal auditors are able to identify and manage risks, identifying risks about the company's future expectations that could disrupt the organization's goals is one of the essential duties of an internal auditor. In today's fast-paced world, new risks can emerge at any time. And it is their job, the job of internal auditors, to stay alert and anticipate them. Internal auditors serve as early detectors, recognizing issues that others might not see yet. This allows them to support their organizations by helping them stay strong and prepared no matter what challenges arise in the future. Another important responsibility is to ensure that the control environment is reliable and secure. This is more than compliance. It is about creating a workplace that has security, ethics, and accountability. By providing this assurance, internal auditors help create an environment where people can work safely, where trust in the organization can grow, and everyone is happy about it. The role of internal auditors has evolved beyond just auditing. They are now also advisors to leadership. This is perhaps the most challenging and rewarding part of the job. Being a trusted advisor means giving guidance that aligns with the organization's goals and supporting leaders as they make important decisions about the organizations. Internal auditors are called not only to understand the risk, but to offer their advice with a broader view, helping leaders make choices that benefit the organization as a whole. It is clear that with its new extended role, to be an internal auditor is a gift, a real gift. In fact, internal auditors are gifted due to the nature of their jobs. Embracing technology helps internal auditors in leaving time for supportive and advisory functions. Data analytics, digital auditing allow them to find patterns, identify risks, and predict future issues. Internal audit is now a strategic role in the organizations. In order to give valuable advices to the management team, auditors align their work with the organization's larger goals. This perspective allows them to go beyond just finding issues, but support the organization in reaching its goal in a safe and a sustainable way. The gifted internal auditors are good at communication, they are good at empathy and understanding. They know they need strong relations to be real advisors of the team. Finally, the role of internal auditors is constantly evolving, and so must they. The best auditors are those who are curious, who stay open to new ideas, and who see growth as a lifelong journey. This openness keeps them prepared for whatever changes the future may bring to our lives. In closing, I have to remind you that the profession is indeed a unique blend of privilege and purpose. Isn't that a gift? Internal auditors are given the opportunity to view and understand the organizations from a position of insight and trust. This gift comes with a profound responsibility to use it wisely, to protect and support the organizations, and to inspire confidence. Once again, I want to thank you to Vera and the entire IAA Greece team for bringing us together in such a welcoming and collaborative environment to talk about this issue of gift. I wish you all a fulfilling and inspiring conference filled with new ideas, valuable connections, and shared purpose. May this gathering remind us of the importance of our work
internal auditing, and the strength we bring when we come together. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. And you're a soldier of responsibility now. Oh, thank you. Thank you. You're welcome. Γυρίζω πάλι στα ελληνικά. Συνεχίζουμε λοιπόν ένα πολύ θετικό κλίμα αυτό το συνέδριο και εσείς που μας ακούτε από το διαδίκτυο, ελπίζω να βρίσκετε ενδιαφέροντα όλη τη θεματολογία μας. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να συνεχίσουμε απονομές πάλι. Φέτος έχουμε αρκετές από αυτές. Οπότε θα καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Μπενουά Χαρέλ. Monsieur Benoit, please join me on the stage. Διευθυντή του IFACI Certification της Γαλλίας, IFACI Certificat de France, or something like that. My friends are not very good. He will stay here in order to give some certifications to esteemed colleagues, teams of Greek internal auditors. Okay, so the floor is yours. Here is your click. We can leave this here, so not to bother you. Okay, thank you. So, good morning. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here today to celebrate internal audit functions who have received the IA quality certification. Today, as we gather under the theme of the gift of responsibility, let's reflect a few seconds about what responsibility truly means for us, internal audit practitioners, internal audit leaders in internal auditing. Responsibility is not just a duty, it's a real commitment to uphold standards, to foster trust, and to drive continuous improvement in your audit functions, in your organizations. And let me tell you, one of the most powerful instruments that can be provided by DIA Greece in partnerships with IFACI certification is the IAA quality certification. This collective certification of your internal audit function, of course, goes beyond simple conformance with the 52 standards, achievement of the 15 principles and fulfillment of the purpose of internal auditing. It's strengthening your role and as models of quality and integrity within your organization. So why should you seek an IA quality certification for your internal audit functions? First, it empowers your quality journey. With the IA quality certification, you're not just meeting the standards, you're also, let's say, raising them. Every certification step is a way forward embedding quality at the core of your processes and your audit missions, a way to save time and to focus supervision on what matters most. It's also a way to apply and preserve your best practices that you have developed within your audit function. By certifying your audit function, you're creating a system, a framework that ensures consistency, continuity within your audit function, even if your team evolves or if there is some turnover within your team members. It is also a structuring the sustainable trust towards your governing bodies, your regulators, your external assessors, and your peers and your communities. So this is really also an important element. This quality certification unites your team around a common project, a common goal. Briefly,
what are the values of this quality certification? First, it's designed by internal auditors, performed by internal auditors for internal auditors. You receive a proven expertise, recognized quality label, maybe the most prestigious quality label that an internal audit function may receive, and you also receive qualified feedback and lean processes. So the quality certification is efficient, impactful, and achievable within a week. So, what are your next steps today? First, please reach out, contact DIA Greece. Effie Coca is your point of contact. She's really available to give you some advices. You can also access some free preparation tools, such as the documentary quick scan and the quality pulse check, to assess your alignment with the standards 2025. You can also request a quote. It's transparent, cost-effective. You can also receive some smart advices. We can organize preparation meetings to give you some ideas on how to prepare your quality certification. So, as we take this gift of responsibility, let's honor it by committing to quality, like this golden pound on the slide. So I invite each of you to take this step on quality, to elevate our standards, and to inspire your team, and then to strengthen the future of internal audit. Now, it's time to celebrate. I am pleased to invite on stage Mr. Vangelis Kefalas, the Internal Audit Director of Attica Group. Vangelis, please. It's your seat. Hello. Nice to meet you. So, the internal audit function of Attica Group, made up with 3 personnel, was granted the quality certification. The certification committee highlighted 3 points. First, your IT proficiency, allowing auditors to leverage different technology tools. What was also appreciated was the quality of the supervision that was granted within your audit missions. And above all, the feedback that we received through this quality certification. Sorry, I just switch. Yes, sorry, previous one. You also, you were recognized to help the business through your pragmatic and actionable recommendations. So, Vangelis, I am pleased to provide you on the behalf of the committee, certification committee, this IA quality trophy. Congratulations. Thank you very much. To say a few words. Okay. Thank you very much, Benoit, for your kind words. May I speak in Greek? Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που βρισκόμαστε εδώ για την βράβευση αυτή. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους αξιολογητές, Έλληνες και ξένους, αλλά και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγχών για την άψογη και αγαστή συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της πιστοποίησης. Η διεθνής αυτή πιστοποίηση από το Γαλλικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγχών έρχεται να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη που έχουν όλα τα governance bodies για τη λειτουργία, την ποιοτική πλέον λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου με βάση τα πρότυπα. Ενισχύει το ρόλο μας απέναντι στην Επιτροπή Ελέγχου, απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατ' επέκταση στους μετόχους. Εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και ένα ενδεικτικό παράδειγμα ανάμεσα σε μία από τις συναντήσεις που έκαναν εξολογητές με ανώτατα διοικητικά στελέχη στον Όμιλο Άτικα.
ένας C-level από τον οργανισμό της Άτικα εξέφρασε τη μεγάλη του έκπληξη, η οποία προήλθε όταν έμαθε ότι ο εσωτερικός ελέγχος αυτοβούλος δήλωσε ότι θέλει να περάσει αυτή την αξιολόγηση. Τέτοιες ενέργειες είναι που ανεβάζουν στα μάτια του οργανισμού τον εσωτερικό έλεγχο, διότι δεν είναι πλέον αυτός που μόνο κρίνει, αλλά κάθεται και στην απέναντι πλευρά για να κρίνεται. Ο Μπενουά μίλησε πολύ εύστοχα για υπευθυνότητα. Η υπευθυνότητα, η καινοτομία και η ποιότητα είναι τρεις αρχές οι οποίες πρεσβεύουν το όραμα της Άτικα και μέσω αυτής της πιστοποίησης ενισχύονται ακόμα περισσότερο και από εμάς τον εσωτερικό έλεγχο. Τέλος, δεν θα μπορούσα να παραλείψω ότι τέτοιες πιστοποιήσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης των λειτουργιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Το αποτέλεσμα, βελτίωση αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, αλλά και ενίσχυση της γνώσης των στελεχών της Διεύθυνσης. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω θερμά όσους συνέβαλαν σε αυτήν την επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. I would like to welcome on stage Mr. Kaukis and Mr. Ali Prantis, and the members of the internal audit function of the Bank of Greece. You're welcome on stage. So the team of the internal audit function of the Bank of Greece is made up with 30 personnel under the direction of Mr. Ali Prantis. Yes, sorry. So I'm pleased today to welcome you, to grant you this quality certificate. So the certification committee recognizes the quality of your internal audit team with several individual certification, professional certification. Your methodology is well documented with practical tips. Your risk assessment methodology is well elaborated, well sophisticated. We recognize that. Your staff model is well elaborated to ensure that each of these staff has the right competencies, and you also use a skills matrix. And above all, you have a strong cooperation with all the functions, control function within the bank, and this is, among others, most of the elements that were identified by the certification committee. So today, I'm really honored, Mr. Kaukis, to grant you this IA quality certification. Thank you very much, Mr. Harel, for this trophy. And let me switch to Greek, please. Θα ήθελα να χαιρετήσω το Προεδρείο και όλους τους αγαπητούς συνέδρους και να πω δύο λόγια σχετικά με την αξιολόγηση, μιας και αυτό έχει να κάνει με τη βράβευσή μας σήμερα. Αξιολόγηση. Μια λέξη που συνήθως όταν την ακούμε, τι μας φέρνει μια ανησυχία και ένα άγχος. Είναι προφανώς, ξεκινάει από την παιδική ηλικία, από το σχολείο και προχωράει παραπέρα. Μόλις όμως ξεκινήσει η αξιολόγηση, συνειδητοποιείς ποιο είναι το στάτος σου, βλέπεις τι σου λείπει και πλέον έχεις μπροστά σου ό,τι χρειάζεται για να υλοποιήσεις αυτά που πρέπει και να γίνεις ακόμα καλύτερος και να προσφέρεις περισσότερα στον οργανισμό σου. Έτσι λοιπόν έχουμε και την αξιολόγηση ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου. Σαν αξιολόγηση λοιπόν μπορεί να προσφέρει πολλά πάνω μέσα στη μονάδα αυτή. Εμείς τώρα σαν Τράπεζα Ελλάδος, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που περάσαμε εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας, τι αποκομίσαμε, τι κερδίσαμε ξανά, γιατί κάθε φορά, όποιες φορές και το κάνεις, κάτι κερδίζεις, ποτέ δεν είσαι τέλειος, έτσι. Λοιπόν, αυτό που κερδίσαμε είναι το εξής, για άλλη μια φορά.
Επιβεβαιώθηκε η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία, όπως πολλές φορές αναφέρθηκε στο συνέδριο απόψε, της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και μάλιστα από έναν αξιόπιστο ανεξάρτητο φορέα όπως είναι ο ΙΦΑΣΥ. Εντοπίστηκαν τα δυνατά μας σημεία σαν μονάδα, αλλά και τα σημεία τα οποία πιθανώς χρειάζουν κάποιας βελτίωσης, πάντα μέσα στο πλαίσιο των διεθνών standards. Απεικονίστηκε, θα έλεγα λεπτομερέστερα, η αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών της μονάδας εσωτερικού ελέγχου μέσα από τη ματιά, από το πρίσμα των stakeholders. Ναι, μεν πάντα έχεις ένα feedback από τους stakeholders για τη δουλειά σου, αλλά σίγουρα από μια εξωτερική αξιολόγηση, γιατί γίνονται ιδιαίτερες συναντήσεις με τους stakeholders, έχεις ένα καλύτερο feedback. Επίσης, ενδυναμώθηκε η διακυβέρνηση του οργανισμού. Πώς? Διότι η ανώτερη διοίκηση έχει μια διαβεβαίωση από έναν εξάρτητο φορέα ότι δουλεύουμε σύμφωνα με τα πρότυπα, με τα διεθνή πρότυπα. Επίσης, όσο και αν ακούγεται αστείο, και οι ελεγχόμενοι διαπίστωσαν ότι και οι ελεγκτές ελέγχονται. Δεν είναι το police, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του συνεδρίου, το νούμερο 5 στην Ευρώπη, έτσι. Και τέλος, αυτό που είναι πάρα πολύ καλό είναι ότι γίνεται και ένα benchmarking της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με άλλες μονάδες συναφών οργανισμών ή και εταιριών. Ωραία όλα αυτά, αλλά για να γίνει η αξιολόγηση χρειάζεται και μία ομάδα. Μεγάλη σημασία έχει η σύνθεση της ομάδας και κυρίως η εμπειρία της. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η ομάδα που διενήργησε την εξωτερική αξιολόγηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, από μέλη του IIA France και Greece, ήταν φανταστική. Είχε πάρα πολύ εμπειρία τόσο σε επιθεωρήσεις όσο και αξιολογήσεις. Αυτό τι είχε σαν αποτέλεσμα? Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προγραμματιστεί πάρα πολύ καλά και παρότι ο έλεγχος ήταν ενδελεχής να πάει χωρίς προβλήματα. Τι ξεχωρίσαμε? Ξεχωρίσαμε τα workshop που γίνανε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Και για να μην σας κουράζω άλλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, δεν είναι βέβαια όλοι εδώ, της Διεύθυνσης Εσωτερικής Επιθεώρησης, που συνέβαλαν στην απόκτηση του συγκεκριμένου τρόφι και αν κάποιος ήταν ή θέλει να ρωτήσει, αξίζει η εξωτερική αξιολόγηση, να την κάνω στην εταιρεία μου? Προφανώς, απερίφραστα, ναι. Ευχαριστώ πολύ. I'm pleased to welcome on stage Mrs. Marie Papaconstantinou, Chief Internal Auditor, and her team. Welcome. Please, take place on stage. Bienvenue, je vous en prie. So, Marie, you are the Chief Internal Auditor of a team of 5 internal auditors. And I'm pleased today to grant you this quality certificate. Among other elements, the IA Quality Certification Committee identified several elements. A thorough audit universe, supported by a systemic risk analysis that was well developed, a continuous professional education that is value creating among your personnel, and this yearly auditing of ESG compliance, which is important for organizations such as Lambda Development, and of course these quality reviews, these lessons learned that you implement to continuously improve your processes. So for these elements and for many others, I'm pleased today to grant you this IA quality certification to you and your team. Congratulations, Marie. Επιτρέψτε μου καταρχάς να πω ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή μας την επιτυχία.
Η απόκτηση της διεθνούς αυτής πιστοποίησης με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πλαισίου επαγγελματικών πρακτικών ενισχύει το κύρος μας και ισχυροποιεί τη θέση μας στον οργανισμό, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ένα benchmark, καθώς κάθε εταιρεία αξιολογείται σύμφωνα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και αντίστοιχες εταιρείες εντός του κλάδου αυτού. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία να καθίσουμε για πρώτη φορά στη θέση του αξιολογούμενου και μάλιστα από ένα διεθνή φορέα που μετράει εμπειρίας πάνω από 15 χρόνων σε εξωτερικές αξιολογήσεις εταιρεών στην Ευρώπη. Επίσης, σημαντικό ήταν ότι μπήκαμε όλοι μας στην ψυχολογία των ελεγχομένων και κατανοήσαμε πώς εκείνοι αισθάνονται όταν υλοποιούμε τους ελέγχους μας. Η πιο σημαντική εντύπωση που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι η διαδικασία αυτή αποτέλεσε για μας και μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες μας ως ομάδα. Μας έδωσε το έναυσμα αλλά και την όθηση να υλοποιήσουμε ενέργειες που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τη λειτουργία της υπηρεσίας, τόσο σε θέματα διαδικασιών και μεθοδολογίας, όσο όμως και απαιτούμενων τεχνολογικών λύσεων. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους αξιολογητές μας, χωρίς την εξαιρετική καθοδήγηση των οποίων δεν θα είχαμε εισπράξει τόσο σπουδαία πράγματα από αυτή τη διαδικασία. Νομίζω όμως ότι τα πιο θερμά συγχαρητήρια ανήκουν στους ανθρώπους της Lambda Development, με τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους πάντα είναι εκεί όταν χρειαζόμαστε. Αυτή η πιστοποίηση δεν αφορά εμένα προσωπικά, ούτε μια πρόσωπη μονάδα. Προφανώς είναι μια ομαδική απόκτηση, αλλά αφορά και το κάθε στέλεχος ξεχωριστά, επιβραβεύει την προσπάθεια και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε. Με τον ίδιο ζήλο, προφανώς. Σάσα, Πάνο, Μαρία, Λία, Δανάη και Μάριε, αυτή είναι η πιστοποίηση δική σας. Συγχαρητήρια. Thank you, Marie. I welcome on stage Antonis Tamias and his team from OPAP. Please welcome. So, Antonis, you, the internal audit director of OPAP, with a team of 7 auditors. And today, I'm pleased, on behalf of the certification committee, to grant you this trophy, this quality label, the most prestigious quality label in internal audit. What was particularly noted by the certification committee is that you act, practically speaking, as business partners. You are open for discussion, without compromission. You work to protect the company. It's an important element. Your IT auditors test general application controls and cyber security controls, which is also a key element in your organizations. And some RPA tools are also rolled out within your audit function. You have a strong training plan and a semi-annual individual performance assessment. And of course, professional skepticism, which is key in the new standards, is maintained through this supervision that you apply within your work. So for all these elements, and of course many others, and for all the action plans that you, your team, and all the team present on stage have developed for the next 3 to 5 years, I'm pleased to give you this quality label from the IA. Thank you. Thank you very much. Καλησπέρα σας. Έχουμε περάσει τις 12 νομίζω. Ωραία. Να ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Γαλλία, στο IIA, τον Μπενουά, την Έφη, την κυρία Μαρμαλίδου. Ήταν πολύ σημαντικό για μας να κάνουμε μια τέτοια άσκηση. Θεωρώ ότι το expertise που ήρθε από τους ελεγκτές και από τους αξιολογητές ήταν πάρα πολύ σημαντικό και η εμπειρία τους στον εσωτερικό έλεγχο. Πολλά από αυτά τα οποία μας είπαν ήδη έχουμε αρχίσει και τα εφαρμόζουμε, άρα θεωρούμε ότι έφερε πραγματικό value
και όχι ένα τυπικό checklist το οποίο είμαστε εδώ για να γίνουμε certify. Επίσης, το feedback που πήρα από το Audit Committee, το OPAP, ήταν πολύ ενθαρρυντικό, πολύ θετικό. Άρα, όπως προείπαν και οι συνάδελφοι, αυξάνει αυτό το certification την εμπιστοσύνη του Audit Committee, της Επιτροπής Ελέγχου, του top management μιας εταιρείας, αυξάνει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του εσωτερικού ελεγκτή. Και θα ήθελα να πω κι εγώ, όπως είπε και η Μέρη, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε celebrate τέτοια certifications με την ομάδα μας όλοι μαζί. Άρα ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ τους εσωτερικούς μας ελεγκτές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Να ευχαριστήσουμε και εμείς τον Μπενουά και βέβαια συγχαρητήρια σε όλους που μπήκατε στον κόπο, αξιολογηθήκατε και πήρατε ένα βραβείο. Αυτό είναι μήνυμα και για όλους εμάς. Μήνυμα όμως για όλους εμάς είναι, πέρα από μια πολύ γρήγορη φωτογραφία, θα δούμε πώς θα βγει, μπορούμε να περάσουμε έξω. Η ώρα είναι 12 και 7, 12 και 20, θερμή παράκληση πίσω όλοι. Συγχαρητήρια και πάλι σε εσάς τους νικητές. Εταιρεία, χωριστείτε για να βγείτε τη φωτογραφία. Όλοι μαζί δεν είναι, έχουμε θέμα, Take a look at the world today. Take a look at the game we play. See every day a common way brings challenges to face. But I know we can succeed. We're giving room for variety and diversity of a family. So get ready for the change.